இந்த பாத்ரூம்களுக்கு ஆள் வந்து வர சொல்லியிருக்கேன். ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, கிறிஸ்டி ப்ரோ வாங்க வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ இங்கே கொஞ்சம் ஆஃபீஸ்லேருந்து லேட்டாக தான் வந்தேன் இன்னைக்கு, அதான். என்ன கைஸ் கடைசியில் நமக்கு சூப்பர் சாட் அன்லாக் ஆயிடுச்சு. ஆனா 1000 சப்பு வந்தா தானே ஆகும், எப்படி நமக்கு பேசிக்கிறோமா ஏதோ. ஆனா சரி கைஸ். தம்பி அண்ணனுக்கு ஒரு 1000 ரூபா போட்டு விடுப்பா. தம்பி தம்பி அண்ணனுக்கு ஒரு 1000 ரூபா போட்டு விடு யூடியூப்ல. ஏய் சூப்பர் சாட் அன்லாக் ஆயிருக்கா, அது சும்மா பாரு. ஆமாண்டா சூப்பர் சாட் மெம்பர்ஷிப் தான் இன்னைக்குதான். ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா? ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ப்ரோ அதான் சொன்னேனே ப்ரோ, ஆஃபீஸ்ல கொஞ்சம் லைட்டா பிஸி ஆயிடுச்சு ப்ரோ, அதனால தான். வருதா? இங்க வா காட்டு ஒரு நிமிஷம், நானே பாக்குறது. இங்க வாடா. இங்க பாருடா. மெம்பர்ஷிப் மெம்பர்ஷிப் பேர் ஆமா மெம்பர்ஷிப் வச்சாதான் வரும். இல்லடா மெம்பர்ஷிப் வரும்னு நினைக்கிறேன்டா. செம பிளிட்ஸ் கோல் ப்ரோ நீ அடிச்சு. ஆமா ஆமா ப்ரோ சரியான பிளிட்ஸ் ப்ரோ அது. இறக்கிட்டானுங்க ப்ரோ, மொரட்டை இறக்குனாலும் நறுக்குன்னு இறக்கிட்டான் நம்ம. மொரட்டா இறக்கிட்டான் அதான் பார்த்து சில்லரே சதறியுடைய மிஸ் ப்ரோ. பிளிட்ஸ் பேக் ப்ரோ, பிளிட்ஸை திரும்பி கொண்டு வந்துட்டானு, அவ்வளவுதான். இது எவன் நினைச்சாலும் இருக்க முடியாது, தூக்கி சாத்திக்கிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். யாரா இருந்தாலும் நம்ம பயமே கிடையாது. நம்ம டிபெண்ட் வெறி கொண்டு வேங்கையா இருக்கானுங்க டிபெண்ட். நன்றி நன்றி ப்ரோ. ப்ரோ நான் மெம்பர்ஷிப் என்ன ப்ரோ, மெம்பர்ஷிப் தான் வரல, என்ன கதை? நான் ஏன் மெம்பர்ஷிப் வரல? மெம்பர்ஷிப் வந்திருக்கும்னு நினைச்சேன், மெம்பர்ஷிப் வரல. ஒருவேளை மெம்பர்ஷிப் அப்புறமேட்டு தான் அன்லாக் ஆகுமா? முன்னாடி ஆட் பண்ணிட்டேன். சூப்பர் சாட் லோக்கி ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ஏன் மெம்பர்ஷிப் இதை ஆட் ஆகலன்றது? என்ன பண்ணேன் தெரியலையே. வாங்க ப்ரோ. ப்ரோ கெட் பெய்டுன்னு ட்ரை டு ஸ்டார்ட் டு செட் அப் யுவர் பேமெண்ட் டீடைல்ஸ் இன் ஆட்சன்ஸ் ஃபார் யூடியூப்னு கொடுத்துருக்கானு. என்ன பண்ணணும் நம்ம? சாப்பிட்டேன். வணக்கம் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. சுதன் ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? ப்ரோ நெய்மார் நல்லா இருக்கானா இல்லை வேற எடுக்கலாமா அப்படி? ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ஃபார்வர்டு சூப்பரா இருக்கான் ப்ரோ, ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு நெய்மார் தான் ஒருத்து. ஏன்னா இப்போ பிளிட்ஸையும் கொண்டு வந்துட்டானுங்க நெஃப் பண்ணாம.
கோவா நெய்மார் எனக்கு தெரிஞ்ச நெய்மார் தான் ப்ரோ. அதான் நெய்மார் தான். பட் அந்த ஒண்ணே ஒண்ணுதான். பட் ஒரு சில மேட்ச் அவனை நான் சொல்றேன், அவனை வந்து இப்படி போடக்கூடாது ப்ரோ. அவன் எப்படி போடணும்ன்றத நான் சொல்றேன். எப்படின்னா நம்ம கன்ஃபார்மா அவனை போடக்கூடாது. 70 மினிட்ஸ்க்கு மேல 80 மினிட்ஸ்க்கு மேல வேணா போடலாம். அது அந்த மாதிரி பண்ணலாமே தவிர நம்ம இப்படி பண்ண முடியாது. Is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Class show of vivid color and vocal cords. Class is the new look fragment. இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு போயிருங்க லோகி ப்ரோ. என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் ஷோ டைமே ஒரு வேஸ்ட் தான். பட் இருந்தாலும் அதுக்கு தலைவன் அடிக்கலாம் நமக்கு என்ன ப்ரோ மரியாதை. So it's away we go then. With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm? Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. Now, we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works is that you've got one target man with the other striker playing off him and just looking to add another little bit of devilment. Paris Saint-Germain finding their passes. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. PS போட்டுருக்கேன் பாய். And here's Mbappe. Now it's Rodrigo. Played out towards the right wing. Now can they get it back? Well, there is no question that Eden Hazard on his day is one of the world's best, Jim. So how do you interpret the role he's been given here? Well, we all know he's at his best when he's coming in from that left side, whether it's to drag people away and isolate them or to combine with central attackers. நெய்மார் தான் ப்ரோ. ஆமா, நம்ம எப்பொழுதுமே நெய்மார் தலைவன் தான் ப்ரோ. ப்ரோ கிளாப் பாத்தீங்களா ப்ரோ? நல்லா தான் ப்ரோ இருந்துச்சு. பட் ஆனா வீக்கெண்ட் கவுண்டர் தானே கொளுத்தினாலும் வீக்கெண்ட் கவுண்டர் ப்ரோ. என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் வீக்கெண்ட் கவுண்டரே யாருக்கும் சொல்ல மாட்டேன் ப்ரோ. ஏன்னா அதை வச்சு நமக்கு விளையாட தெரிஞ்சா விளையாடுவேன், வச்சு விளையாடவே முடியாது ப்ரோ. அதுக்கு வீக்கெண்ட் கவுண்டர் ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. அது கரெக்டா விளாண்டா சூப்பர் ப்ரோ. ஆனால் சத்தியமா கரெக்டா விளாண்டா சூப்பரா இருக்கும். டிஃபென்ஸ் தான், டிஃபென்ஸ் கூட விடுங்க. ஃபார்வர்ட் நம்ம டேக்கிள் பண்ண கற்றுக்கணும்னு பாலை மட்டும் விடாம இருக்கும் ப்ரோ. கௌதம் ப்ரோ வாங்க 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 ப்ரோ. Must be thinking what he has to do to score there. Big header. டேவிட் ரயாலாம் தடுக்கிற அளவுக்கு குளிச்சாடு போய் கேவலமாட்டா. Mbappe. Now it's Rodrigo. Tries to play it through. No, not quite on the same wavelength. And he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And the shots! Oh, that's horribly mistimed. Penalty. விட்டுருந்தானே அடிச்சிருக்கவே மாட்டேன். அதான் எனக்கு தெரிஞ்ச கதை. எப்படி அடிக்க முடியாதுன்னு தான் எனக்கே தெரியும். This then to draw level. அப்பா நல்ல வேலைப்பா மாத்தினேன். இதான் கடவுளே. டாப் டிஃபென்ஸ் இவர் கோளாறு பண்றாரு ப்ரோ. அப்படியா? சரி, நான் இன்னும் ட்ரை பண்ணல ப்ரோ. ட்ரை பண்ணி பார்த்தா கண்டிப்பா சொல்லியிருந்திருப்பேன். ட்ரை பண்ணாதனால தான் அப்படி விட்டேன். ட்ரை பண்ணா நம்ம சொல்லலாம்ல கிஸ். You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your head down. Thank you, just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. எல்லா இடத்தையும் ஆளு. Great vision. Oh, can he get onto this? Van Dijk gets it. எல்லாத்தையும் பிடிங்க. Still very early doors, but it is a closely contested affair. And here's Rodrigo. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. கேண்டனா ப்ரோ, கேண்டனா ப்ரோ. டிஏகா கொடுத்து அவர் ப்ரோ ஷோ டைம் ப்ரோ. அவெல்லாம் அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம்ல தான் ப்ரோ எப்பொழுதுமே இருப்பான். அவெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு கஷ்டம் தான் ப்ரோ.
And such a யோகாலாம் டேவிட் யாரும் நான் சொல்லல தலைவன் எப்பிக்கா கொடுத்தாங்கன்னா சரி ஓகே எப்பிக்ல கொடுக்குற எல்லாமே ஒர்த்தா இருக்கும் ப்ரோ இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா வேஸ்ட் Well, this is what we've been waiting for. This is wonderful front-footed football. Shot, surely! And that's what you call inspired goalkeeping. கௌதம் ப்ரோ Really look sharp there. நாம இதுல பிஎஸ் விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கேன் Played. மொரினோ ஒஸ்டா ப்ரோ ஆனா வந்தப்ப மொரினோ நல்லா இருக்கு ப்ரோ நிறைய பேர் சொன்னாங்க மொரினோ நல்லா இருக்கு And now they can spring out of defence. It's a promising position. Messi's cross. Pull it. Neymar goes steaming forward. Well, that tackle was certainly sturdy. Half an hour played now. And it's ஏய் ஷார்ட் டைம் கார்டுனா இல்ல ஷார்ட் டைம் கார்டே வேஸ்ட் second best. Real chance. Ball. Can he finish? தெரிஞ்சினே வச்சுனா அடிக்கிறான் To the cause. Barcelona have their third corner. Messi with the short one. He's in a great. அதான் ஏய் அப்பா Oh, மாட்டு it's come off the upright. Paris Saint-Germain have the chance to go the other way. Takes a shot. He scores. They're level in. எபிக் எங்க ப்ரோ வெறும் பொங்கல் Analysis of the goal should take a back seat. கரெக்ட் The important கரெக்ட் தான் நீ ஷார்ட் டைம் தான் என்னடா ப்ரோ That'll be a foul. ஓட விட மாட்டானுங்க ப்ரோ And the referee has shown him a இது ரெட் கார்டு ஆயிட்டு ப்ரோ விளையாடுறது மண்டபாயா என்ன ப்ரோ நானும் பிசி தான் ஆடுறேன் ஓகே ஓகே ப்ரோ வாங்க வாங்க ஒரு மேட்ச் விளாடும் குத்தம் ப்ரோ ஒரு மேட்ச் விளாடும் Oh, that was venomous. Nuno Mendes. Bremer. And that's been intercepted. that was well played, well stopped. Goes for a shot. நான் கொஞ்சம் வரணும் ப்ரோ By an instinctive save. Messi clearly thought he had the beating of the keeper. Gets a good foot in there. Distributed tidily. அது இது எல்லாமே எனக்கு சாதகமாக எதுவுமே இல்லை ப்ரோ Possession. Rodrigo. சாதகமாக Loose இருக்கலாம் ball now. Oh, he's been caught on it here. Look at the space here. And a chance. ஹாய் ப்ரோ சிவம் ப்ரோ வாங்க 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 It's a decent finish. Incredible. He had all the time in the world to pick his spot as well. Messi. Oh, this is a very good run. Oh, it's come loose. Neymar. ஏய் ஃபவுல் குடுறா This could spell Red real da. trouble. We know he has already been booked. நான் நோபு ப்ரோ ப்ரோ அதான் ப்ரோ நம்மலாம் ஃப்ரெண்ட்லியாக விளாட்றேன் ப்ரோ உங்க கூட நான் போட்டி போட்டு என்ன ப்ரோ என்ன ப்ரோ நீங்க என்ன அடிச்சாலும் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது Just to confirm that, of course, that ஏய், was நீங்க இல்லாம நான் a கிடையவே yellow கிடையாது card. Neymar. Now it's Mbappe. And he's intervened well there. Pirlo plays the game a step ahead of almost anyone. என்னடா Messi, looking for a runner. Expertly cut out, really nicely done. என்ன ப்ரோ பால் அவன்கிட்டயே போகுது ஏதோ High octane. என்னையா யாரும் லைக் போட கைஸ் லைக் போடாம பாக்குறீங்களா கைஸ் லைக்க போட்டு பாருங்க கைஸ் இன்னைக்கு ஒண்ணு Neither side புதுசா ஓபன் ஆயிருக்கு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் been quite a half this. What a good half. They've gone blow for blow, and it's 2-2. இவர் வேற போன் எடுக்க மாட்டாரே
ஹாய் ப்ரோ தேவ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க. ஓ சூப்பர் சாட். ஆமா ஆமா ப்ரோ சூப்பர் சாட். அபு பாய் வாங்க பாய் வாங்க பாய். என்ன பாய் 2 நாள் ஆளைய காணோம். Rodri. It's Palmer. Oh, that's a key interception. Turan. Berkovic. Oh, they could break here. And it's Neymar. Rummenigge. ப்ரோ லிட்டர் That pass surprised everyone and not in a good way. Short changes him with that pass. Palmer. Berkovic. He's going to be disappointed with that. That's a little off target. Neymar. Rummenigge does have his name on the score sheet. ஏய் Looks like இல்ல நல்லா இருக்கான் ப்ரோ உண்மையா நல்லா இருக்கான் விட்டுறலாம். சிவம் ப்ரோ சிவம் ப்ரோ ரொம்ப நன்றி ப்ரோ 20 ரூபாய்க்கு ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. உங்களுக்கு ஒரு ஹார்ட். தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஹாய் திவா. pull it. And it's Pirlo. Oh, easy pickings there. Leicester promptly onto that, and that is that. And this is Messi. And he gets rid in a hurry. And here's Messi. Picked out brilliantly. Pullet going face to face with his great rival. Shot could be shoots. போட்டானுங்கடா He has kept it out. நல்லா ஸ்கிரிப்டா போட்டானுங்கடா. சிவம் ப்ரோ ரொம்ப நன்றி. ஆமா ப்ரோ நல்லா இருக்கான் அவன். Paris Saint-Germain have ப்ரோ வார்மிங் பண்ணவே வா. ப்ரோ நான் போட்டேன் சூப்பர் சாட்டை காணும். ஐயோ நீங்க போட்ட சூப்பர் சாட்டை காணுமா தலைவா? திருடிட போறானுங்க தலைவா. they've played it short. What a ப்ரோ இது எப்படி ப்ரோ எனக்கு ஏறும்? எனக்கு அதான் தெரியல. pull it. Lovely feet. Threads one in, and he was alert to it. No, that was never going to make it. ஒரு ஆள் புடி. Foden powering forward here. And it's Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Now who's going to be first to this? And it's made its way to him. Decent chance! எல்லாத்தையும் தடுக்கறான்டா டேவிட். Ball's come loose here. In by Hullet. ஓச்சுடா. Not pretty, but it gets the job done. Oh, that's nice. Girassi could move up a gear here. He could be in here. Lovely pass, but can he get there? Big chance! வாடி. It's loose now on the வீரருக்கு வெளிய தடுக்காம Caught இருக்கணும். napping. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves set. Neymar. And there's green grass ahead of him. Now can he find a shot at goal? அவ்வளவுதான் ப்ரோ. Goal! Paris Saint-Germain! And again they hit the ஜோன்ஸ் அவ மவுத் ப்ரோ வாங்க வாங்க ஜோன் ப்ரோ வாங்க. Another Yeah. moment of magic. Oh, yeah. Oh, wow moment. And how easy did he make that look? That is supreme. Paris Saint-Germain take the lead. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down. Chance for a shot! ஆ ப்ரோ. And it's in. And once more. ப்ரோ லாங் பால் கவுண்டர் என்கிட்ட வருமா? You score. ப்ரோ உங்களுக்கு 15 ரூபீஸ் வருமா? ப்ரோ எனக்கு 20 ரூபா. அட 20 ரூபா தான் தலையா வரும். 5 ரூபா வராது 20 ரூபா தான் வரும். And now their chins are up. That was a ஏன் ப்ரோ 5 ரூபா போறீங்களா? And his manager வாங்க ப்ரோ வாங்க 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 ஜோன்ஸ். கைஸ் பாக்குறவங்கலாம் கண்டிப்பா லைக் போட்டு பாருங்க. ப்ரோ லாங் பால் கவுண்டர் வரும் நைட். ஆமா ப்ரோ நானும் அதான் பாக்குறேன். ஏன்னா நல்ல இதா கிடைச்சுனா thriller this one's become. வாங்கி போலாம். such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Pirlo. Can he get on the end of this? Oh, that is asking for trouble. Now it's Neymar.
And Dijk calmly அவன் enters காக்கியே the போதுறான். mix. Foden. Iniesta puts his foot on the gas. Rodri டேய் gets it back. Now it's Mbappe. Tries to pass it through. He's picked his way through. Iniesta. And reclaimed it in a trice. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. That's good play. Engages and forces him off the ball. ப்ரோ எனக்கு ஏதோ எரர் காட்டுது ப்ரோ ஆல்ரெடி ஓன் திஸ் அது அப்படிதான் ப்ரோ காட்டும் என்னன்னு தெரியாது ப்ரோ திடீர்னு அப்படிதான் ஆகும் கேமே லைட்டா பக்ல தான் போயிட்டு இருக்கு ஓ யா யூடியூபர் வில் டேக் திஸ் ஓ அப்படியா சரி 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 அப்ப எனக்கு ஏறாதோ இது ஓனா ப்ரோ நீங்களா என் கூட விளாண்டுறீங்க யாரா ஹலோ 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 ப்ரோ சூப்பர் சாட் ப்ரோ சூப்பர் சாட்டா ப்ரோ ஒன்னே ஒன்று தானே ப்ரோ வந்திருக்கு வரவே இல்லையே ப்ரோ ப்ரோ கோப்ளே பண்ணலாம் ப்ரோ என் மேனேஜர் போட்டு ஜோஸ் மொரினோ டிஃபென்ஸ் புரியல ப்ரோ சுதன் ப்ரோ ப்ரோ வரேன் வரேன் வாங்க வாங்க கௌதம் ப்ரோ வரேன் வச்சேன் அனுப்பு ஓகே ப்ரோ ப்ரோ ஃப்ரெண்ட்லி வாங்க வரேன் ப்ரோ ப்ரோ கோவா ப்ளே பண்ணலாம்ல ப்ரோ என் மேனேஜரை போட்டாங்க ப்ரோ ஜோஸ் மொரினோ அதுதான் டிஃபென்ஸு ஹாய் ப்ரோ குட்டி கேமர் வாங்க 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 இப்போ இதெல்லாம் யூடியூப் எடுத்துப்பானோ இந்த காசெல்லாம் இந்த காசெல்லாம் ஃபுல்லாக யூடியூப் எடுத்துப்பான் போல இருக்கேன் பரவாயில்ல ஐயோ ஓகே வா கைஸ் பார்க்கணும்னா சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் நோ சண்டே மொபைல் வாங்க ப்ரோ கண்டிப்பா கண்டிப்பா சுதன் ப்ரோ கன்ஃபார்ம் ப்ரோ சண்டே இந்த வாரம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எப்படின்ட்டு அட்மிட் வந்துடும் ருத்ரேஷ் ப்ரோ ஹாய் ஜோன்ஸ் பாய் வாங்க வாங்க ருத்ரேஷ் ப்ரோ வாங்க கன்வீன்சி வாங்க வாங்க ஓ அப்படியா இல்லை எனக்கு தரல ஏதோ ஒன்று நமக்கு பஞ்சாயத்து ஆகாம இருந்தா சரி ப்ரோ ஆனா மெம்பர்ஷிப் இன்னும் ஆட் ஆகல ப்ரோ ஏன்னு தெரில மெம்பர்ஷிப் பண்ணிட்டாலே போதும் ப்ரோ நல்லா இருக்கும் அது சரி ஓ உங்களுக்கு 15 அவனுக்கு 5 ஓ ஓகே 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 ப்ரோ ரைட்டு புரிஞ்சு புரிஞ்சு ஜோசப் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க 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 மொபைலில் சதற விட்டுறீங்க யார் நான் ப்ரோ மொபைல்லாம் நான் கடுப்பு ப்ரோ ஒரே அளவும் தெரியாது ப்ரோ யூடியூபில் டேக் 5 சரி சரி எடுத்துக்கிட்டு எனக்கு என்னன்னா இப்போ மெம்பர்ஷிப் வரல ப்ரோ மெம்பர்ஷிப் தான் ஒரு பிரச்சனை ஆண்டே சூப்பர் சாட் ஓகே ஆனால் சூப்பர் சாட் நீங்கள் வருங்க சூப்பர் சாட் வெறும் முட்டான்ல இருக்கு மெம்பர்ஷிப் எப்படி மெம்பர்ஷிப் தான் இதுன்னு சொன்னாங்க ஆட் ஒரு தானே பாருங்க நண்பர்களே ஆடெல்லாம் வராது ஆடு வந்தா மட்டும் சொல்லுங்க மெம்பர்ஷிப் இருக்கு ப்ரோ மெம்பர்ஷிப்புக்கு ஆனால் என்ன பண்ணலாம் தெரில லெவல் 1 லெவல் 2 ஏதோ ஸ்பெசிஃபிக் ஃபீச்சர்லாம் இருக்காது என்னன்னே தெரில லான்ச் மெம்பர்ஷிப்லேயே எனக்கு காட்டல ப்ரோ பார்த்து ப்ரோ நீங்கள் ஒன்று ப்ரோ நம்ம ஜாலியாக விளாடுவோம் ப்ரோ நீங்கள் அதெல்லாம் கவலைப்படாது
எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் ஏதோ பார்த்துன்னு சொல்றத பார்த்தா நம்ம பயமா இருக்கு ப்ரோ. பிறக்க போறாரோ. உங்களுக்கு 75% யூடியூப் 25. ஆனா மெம்பர்ஷிப் எப்படி ப்ரோ? எனக்குன்னு ஆனே ஆகலையே. நல்லா ஆடை போட்டு விடு. நல்ல ஆடை நல்ல ஆடா டியூரெக்ஸ் ஆடு போட்டுருமா கைஸ்? டியூரெக்ஸ் ஆடு. கேன் வின் திஸ் மேட்ச் அப்படி. கேன் வின் திஸ் ப்ரோ. நம்பாட் ப்ரோ. என்கிட்ட இருக்க கடுக்கும் அவர்கிட்ட இருக்க கடுக்கும் இங்க பாருங்க ப்ரோ. இதெல்லாம் வந்து மனசாட்சியோட விளையாடணும். இதெல்லாம் இது வந்து தோல்வி ஜெயவே கிடையாது கைஸ். சும்மா அவர் கூட ஜாலியா விளையாடணும் அவ்வளவுதான். அதான் என்கிட்ட ஷோட்டே மேட்ச் வச்சுட்டு வந்துருக்கோம். மறந்துட்டேன். டியூரெக்ஸ் ஆட நறுக்குன்னு போட்டு விட்டுருவோம். என்ன சொல்றீங்க? ப்ரோ நம்பாலு இவர் தான் இன்னொருத்தர் யூடியூப் ஆரம்பிக்கிறேன்னு. இதான் சார் நம்ம பயமுத்தி. ப்ரோ அது ஆடை அவனுக்கு கொண்டு வந்தானுங்களா? நீங்களே சொல்லுங்க. அந்த ஆடை கொண்டு வந்தானுங்களா இல்லையா? நீங்களே சொல்லுங்க பார்ப்போம். கொண்டு வரலனா தான் பிரச்சனை. கொண்டு வரலனா சரி. அவனுங்க வந்து நார்மலா டிவி ஆட்லயே போட்டுட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ. நம்ம என்ன ப்ரோ? நம்ம சும்மா நார்மல் ஆடு தானே. ஒரு ப்ரொமோஷன் மாதிரி போட்டு விடுவோம் யூரஸ்காரன்ட்ட. டேய் உன் பிராண்டை இன்னும் பிரபலம் ஆக்கி தரேன்டா அப்படின்னு. ஃபுட்பால் பசங்கன்னா பிச்சா ஊன் இருப்பானுங்கடா அப்படின்ற மாதிரி வாங்கி விட்டுருவோம். ஜோன்ஸ் ப்ரோ இஸ் ப்ரோ பிளே. வேற ப்ரோ அவர்லாம் போயிட்டார். டிவிஷன் 1 போயிட்டாரு. கிறிஸ்டி ப்ரோலாம் டிவிஷன் 1 போயிட்டு ஜாலியா இது பண்ணிட்டு இருக்காப்பு. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Hi Peter, always good to work with you. I'm really Hi bro, Sunil bro, வாங்க. கௌதம் bro. 0 bro அதெல்லாம் நீ வேற bro. bro It is a perfect ambience. bro இதெல்லாம் நம்ம பண்ண நான் சொன்னேன் உங்கள்ட்ட. ஜாலியா விளையாடுறேன். Just joining us, we are already on the way. Jim, you've played in games of this nature. அது என்ன அடிச்சாலும் போய் தொலையாது bro. Well Peter, this guy Caicedo really is the definition of the word. நான் வச்சிருக்க கார்டுக்கும் நீங்க வச்சிருக்க கார்டுக்கும் எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ். And he does have a அபு bro இந்த மேட்ச் contribute to the attack. He can add some energy and dynamism to that. But what he's really truly brilliant at is stopping the opposition and disrupting their plan. பாருங்க வேண்டை கால வாங்கவே முடியல bro. A big factor in trying to do that here. Yes, getting the best out of him. இந்த இடம் தான் தப்பிக்க எப்படி தெரியல. இத கத்துக்கணும். That defending is ஆமா பரவாயில்லை bro. It's almost personal. And it had to be. Has ruffled a few feathers, but well dealt with. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. இவ்ளோ காலான டிஃபென்ஸ் சூப்பரா பண்றாரு பரவா. Spark a counter here. Vinicius Junior. Now it's Mbappe. Knocks it out wide. Back into the middle. Well read. And the danger is averted. And he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. பாருங்க யார பாருங்க. The ball was very poor. The movement is slick, the speed is slippery. The defence though able to hold on this time. All up top. Oh, it's taken out. That'll be a foul. That is a little undercooked. Played into space. Well played. That has snuffed out the danger. Knocks it into space. Oh, shooting chance! Goal! வா எத்தனை அபு ப்ரோ என்ன இல்ல மகம ப்ரோ 2 டேஸா. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner and he picked them off instead. ஏய் உங்களுக்கு புரியுதா गाइस? இதுக்கு தான் ஸ்கில் முக்கியம் இல்ல அப்படிங்கிறது. ஸ்கில் முக்கியம் கிடையாது. எந்த கேமா இருந்தாலும் பிளேயர் முக்கியம் கிடையாது. ஸ்கில் தான் முக்கியம். புரியுது? தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? Now then the balls come loose.
Pullet will not want to lose out here, not against this opponent. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. ஏய் நல்லா தடுக்கிறார் பரவாயில்ல ப்ரோ இப்போதான் விளையாட கற்றுக்கிட்டாரு ஆனால் நல்லா ஆஹா இவர் இதில் விளையாடுனாலும் இதில் விளையாட ஆரம்பிச்சு புரியுது அவங்களுக்கு அந்த அப்போ அந்த கேம் சென்ஸ் அவருக்கு இருக்கு பாச That was well played, well stopped. And the counter is on. And it's Neymar. Rummenigge unable to make it happen for all his good intentions. Thuram just coming up to the 30-minute mark. Now it's Thuram. They've got to be quick moving this forward. Guardiol with a definite foul there. ப்ரோ நான் என்ன ஃபர்ஸ்ட் பே பேக் இருக்கா The referee has shown him a 10க்கு தான் முகமது ப்ரோ நீங்க சாப்பிட்டீங்களா நானும் எல்லாரும் 10க்கு தான் looking round their fallen சாப்பிட்டேன் colleague ப்ரோ and they look முகமது ப்ரோ கொஞ்சம் ஆமா ஏய் என்னோட மெஸ்ஸியை முடிச்சு விட்டாரியா முகமது ப்ரோ எனக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு இது மட்டும் பண்ணி கொடுங்க ப்ரோ தம்ப்நெயில் வேற எதனாவது ஒரு 2-3 ஜெர்சியை வச்சு வேற யார் வைக்கலாம் யுனைடெட் ஒன்று பண்ணி கொடுங்க வேற ஒரு 2-3 ஜெர்சியை மட்டும் வச்சு பண்ணி கொடுங்க ப்ரோ பீட்டர் ப்ரோ வாங்க 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 என்னடா இன்னும் ப்ரோன்னு பார்த்தா அவனுக்கு பார்த்தான் பேக் great vision. He's made sure that's not getting Somebody. through. வெளி மேலே அடி Vinicius Junior. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, really good feet. Paris Saint-Germain have run the changes already. They could, of course, make further alterations at half-time. Vinicius Junior. He is through here. That's a good ball out wide. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ சாப்பிட்டேன் Now this could be a chance. Big header! And that's what you call inspired goalkeeping. இப்போ சாப்பிடல I really thought he had the beating of the keeper. That's beautifully weighted. And that is as far as they're going to go. Now it's Vinicius Junior. Well, it just petered out. No penetration at all. Having ஏன்டா இங்க a வரான் great deal of the ball. And no, that is pretty much the end of that. பீட்டர் ப்ரோ பிபி தானே சொல்லிட்டு வந்தாருங்க வரேன் ரூபர் Joao அக்கௌண்ட் இருக்கு Pedro. Thuram. Joao Pedro. It's a really well measured ball. ஒரு இஷ்டம் ஒரு தலைவர் பின்னாடி பின்னாடி Such good technique. பின்னாடி ரண Forward tracking back like Hey, that, good always work, appreciated by the crowd. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Now it's Vinicius Junior. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Oh, he's caught him there, it's a free kick. Well, you might think he got off lightly, it is just a verbal warning. அந்த பிபி சொல்லிடுறேன் ப்ரோ வேற போட்டோ அனுப்புங்க ப்ரோ பண்ணி விட்டு சரி சரி ப்ரோ Close to a sending off. நன்றி நன்றி இந்த போட்டோ இருக்கு ப்ரோ வேஷ்டி கட்டிட்டு நிற்பேன் இன்ஸ்டால இருக்கும் அதை நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விட்றேன் இந்த போட்டோ வச்சு இது பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க பண்ண முடியணும் That is going to be the final action. செம்மையா தம்ப்நெயில் சூப்பரா இருக்கு உண்மையா நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ Well, it's certainly simmered along nicely so நல்லா far. நல்லா Just the பண்ணிட்டாரு one goal in it, and it's all still very much up for grabs. அதை இப்படி கை வச்சுட்டு ஆடு கத்துற மாதிரி அதுக்கப்புறமேட்டு Thankfully, this is இப்படி still கையை கட்டி நிற்கிற மாதிரி keep things simple. இப்படி இப்படி Keep the இப்படி intensity high. இப்படி Hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. அந்த மாதிரி ஒரு 4-5 இது போட்டு ஐயோ ப்ரோ உங்களுக்கு யார் முக்கியமா வேணும்னு கேட்டீங்க இவர் தானே ப்ரோ இது மெஸ்ஸிக்கு பிபி மாத்துனீங்களா அபுபாய் அக்கௌண்ட்ல இருக்கும் There's the start of the second half. Paris Saint-Germain really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Rummenigge receives it in a good position here. ஆஃப் சைடா That's offside. Yes, it is. ஆஃப் சைடா சார்
வணக்கம் ஜோன் ப்ரோ, வாங்க 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 ப்ரோ. மெஸ்ஸி பெர்லோ ரைக்கன் கண்டினியூ லாஸ்ட். ஓகே 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 பை, ஓகே பை. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இதில் செட் பண்ணிப்போம். Paris Saint-Germain come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Neymar Hey, is, of bra. course, well-known. Girassi! Oh, he gave that an almighty thump. Okay. Well, he looks like he's annoyed with himself there. He didn't do an awful lot wrong, did he? ப்ரோ 3 சூப்பர் ப்ரோ. அடுத்த பேக்கப் பண்ணினா சொல்லுங்க, நம்ம இதில் பண்ணி விட்டுருவோம். From the keeper. He's going to be disappointed with that. Searching pass he's played there. He expected better, and so did he. Challenge just a bit on the firm side. Now it's Valverde. அப்பா Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. இது பண்ணா அங்கே போகணும். Madrid appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling Yeah, to bro, the kaala opposition kuttiraru. that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. And it's Alexander-Arnold. Nice control. That's good play from him. He has found the way through. Oh, that's wonderful alertness. Is that the first time we've seen them try that? It's definitely given the opposition a little more to think about. And the shot's on here. Valverde with he gets big. Oh, that was no routine save. Mbappe is offering a right smile there. Jimenez cuts out the pass. Your impression so far, Jim? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveler. Pirlo. Good ball, good take. He's in a great position here. Expertly cut out, really nicely done. Cantona touches it back. He's in space and looking for options. There's a ஐயோ searching போ ஆஃப் சைடு. pass. And he's ஸ்டேபிளா நிக்க மாட்டறாங்கன்னு தெரியல ப்ரோ. That's exactly what they need to keep doing. Carry on ப்ரோ playing. நீங்க கொடுத்த பிபி நெஸ்டா டெட்லி மான்ஸ்டர் மாதிரி. That little break. மே ஆவா ப்ரோ. irresistible, irrepressible நல்ல ப்ரோ. about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. ப்ரோ டேய் ஏதாவது பண்ணுங்கடா. Girassi. Paris Saint-Germain do have options available on the bench if they want to go that way. மாடி. Oh, easy pickings there. Bullet. Shot and goal. என்ன பண்ணாலும் ஆனா இப்ப நார்மல் பிளேயர் நல்லா விளையாடுறாங்க ப்ரோ. பிபிக்கிங் நீங்க வேற ப்ரோ ப்ரோ. That's for sure. ப்ரோ 1000 காயின் சேவ் பண்ணிட்டேன் ஐயா. Very first corner. அதெல்லாம் முடிச்சு விடுங்க ப்ரோ, போட்டுடலாம். Pirlo plays it short. And now a sudden chance to counter. நல்லா தானே ப்ரோ விளையாடுறாரு. Now it's Mbappe. Half an hour gone in the second half. ஐயோ போடா. Can he get on the end of this? And a chance! Oh, and that தலைவா வாங்க வாங்க ப்ரோ, இஷான் ப்ரோ வாங்க. Really feeling 120 done. He may well get another chance, you know. வந்துரும் ப்ரோ வந்துரும் ப்ரோ வந்துரும். it's a searching pass. டிஃபென்ஸ் Paris தாராளமா Saint-Germain வச்சிருக்காரு. really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. And he's intervened well there. என்னடா இது ப்ரோ என் ஆளு போட. Annoy the manager. They're making themselves too predictable here. And it's Neymar. Tries to play it through. Throw it. 120. Paris Saint-Germain are looking desperate here. Short on time and options.
Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something you can ஓய் always சாமா cling ப்ரோ to. Paris Saint-Germain அடிக்கிறாரு have பாருங்க got முட்டு it back முட்டுக்கிறாரு and they'll பாருங்க have another go. ஆனா ஏன் டிஃபென்ஸே உடையல பாத்தீங்களா Thuram, இந்த பிட் Vinicius Junior. That's positional gold, the utilization of space. He's got பீச்சங்கிற away. மாதிரி ஆள் இருக்காங்க Oh, look at the shot, surely! No, no way through there. Now it's Vinicius Junior. This Ah, usually ball is போட the time மாட்டானுங்க. teams go into conservation mode. அடா டேய் அடடா Looking for the run. Pirlo conjures time and space where few can. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Now it's Cantona. Cute ball now, how can he reach it? Thuram. He steps in, and that's the end of that. Cruyff. ஓ பால் மொரட்டாடாராரு ப்ரோ And that's that. Well, that was tense. வாடா வாடா He's சஞ்சய் separated by the game. ப்ரோ உங்க பிளிட்ஸ் மெஷி ஷாட்டை பார்த்தேன் ப்ரோ நீங்க என்னோட பிளிட்ஸ் ஒஜில விட்டுறேன் சரியான நன்றி நன்றி ப்ரோ நன்றி ப்ரோ என்ன ப்ரோ அது தப்பா மேட்ரு லெஜெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ பண்ணிடுவோம் ப்ரோ நீலாம் அபுபாய் ப்ரோ டிப்ஸ் யா தலைவா நல்லா தானே தலைவா விளாண்டீங்க டிப்ஸ் எல்லாம் தேவையில்ல நல்லா காட்டுறதா இதெல்லாம் சூப்பரா ஆடுங்க ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ தலட்டான் அண்ட் மெஸ்ஸி ஸ்கேம் தலைவா ரேட்டிங் ஆமா பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்ல பட் ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு ஐயா பிபி ப்ரோ பிபி உங்களுக்கு நானே சென்ட் பண்ணிடுறேன் பீட்டர் ப்ரோ ஏன்னா இதுல இருங்க இந்த பிபி நான் காட்டுறேன் இருங்க ஒரு நிமிஷம் இந்த மெஸ்ஸியோட பிபி வேணா உங்களுக்காக நான் வைக்கிறேன் பிர்லோ எடுத்துக்கோங்க பிர்லோ நல்லா இருக்கும் இருங்க ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ கௌதம் ப்ரோ சூப்பரா விளாண்டீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தலைவா ஒரு டிவிஷன் மேட்ச் போட்டேன் 8 ஷாட் அடிச்சு ப்ரோ நேற்றுலாம் நான் அடிச்சதை பார்த்தீங்கன்னா 18 ஷாட்டு ப்ரோ 18 ஷாட்ல 16 ஷாட் ஆன் டார்கெட் ப்ரோ கார்னர்ஸ் அண்ட் கார்னர்ஸ்லாம் நான் ட்ரையே பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ கார்னர்ஸ் வந்து பக்கத்தில் வச்சு மெஸ்ஸியா வச்சு பிளிட்ஸே இறக்கிடுவேன் அவ்வளோதான் அது முன்னாடி இப்போ இறக்குறது இல்லை ஃப்ரீ கிக்ஸ் எல்லாம் ஈஸி தான் ப்ரோ ஃப்ரீ கிக்லாம் ஒன்றும் பெரிய அந்த அளவுக்கு கஷ்டம் கிடையாது நான் ஃப்ரீ கிக் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஆனா இதுல எப்படி ஜாஸ்திக்ல சொல்றதுன்னு தான் தெரியல ப்ரோ சூப்பர் சாட் உங்களுக்கு வரல ப்ரோ அதான் ப்ரோ எனக்கும் தெரியல என்னன்னு என் ஃப்ரெண்டு காமிச்சிருக்கேன் சரி சரி மச்சான் அதான் நிறைய கௌதம் ப்ரோ பிஎஸ் ஐடி என்ன அவர் பிசி ப்ரோ அவர் பிசி என்னடா சப்பா யார் பெர்லோட தானே பெர்லோட டிஃபென்ஸ் வச்சு விளையாடுவீங்களா ப்ரோ டிஃபென்ஸ் வச்சு டிஃபென்ஸா இல்லை எப்படி ப்ரோ அதை மட்டும் சொல்லுங்களேன் மெம்பர்ஷிப் காட்டல ப்ரோ சிவம் மெம்பர்ஷிப் தான் காட்டல என்னன்னு தெரியல பிசி ப்ரோ ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்கலாம் ப்ரோ ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இருங்க அது அதான் எனக்கும் தெரியல ப்ரோ அதை நான் வச்சு ட்ரை பண்ணதே இல்லை ப்ரோ டிஃபென்ஸ் வேணா சொல்லுங்க நான் டிஃபென்ஸ் வச்சு தரேன் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு இந்த பிபிஏ நல்லா இருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் டிஃபென்ஸ் 90 வச்சுக்கிட்டா நம்ம வேணா ஆக்சிலரேஷன் ஸ்பீட் ஏற்றிக்கலாம் அவ்வளோதான் மற்றபடி வேற எதுவுமே தேவை கிடையாது ப்ரோ இவனதுல ப்ரோ பாஸ்லாம் 100 தேவையில்லடா நீங்க இருந்து இன்னும் நிறைய பத்திரும்
இதுவே இப்போ கரெக்டா இருக்கும். வீட்டில் ஒரு ஆல்ரெடி நல்லா விஷனரி பாஸ் தானே. எனக்கே தெரில ப்ரோ, இன்னைக்கு திடீர்னு ஓப்பன் ஆகிருக்கு எப்படின்னே தெரில. நானும் அதை பார்த்தேன், என்னன்னு தெரில. ரூம் கோடு போட்டு கனெக்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. அவ்வளோதானா தலைவா? இருக்கீங்களா? அவர் எங்கேயா ஒருத்தர் வந்தாரியா நம்மளு? எனக்கு தெரிஞ்சு இவனுக்கு கம்மியாகவே போட்டு பண்ணிடலாம் ப்ரோ. அவ்வளோதான். டிஃபென்ஸ்லாம் 90 இருந்தாலே போதும். ஓகே கைஸ், இது சூப்பராக இருக்கும் பிபி நினைவு. ஆனால் அவனை வச்சு ஸ்பீட் ஆக்லேஷன்லாம் எதிர்பார்க்க கூடாது ப்ரோ. எங்கே ப்ரோ அவரு? இங்கேயா பீட்டர் ப்ரோவே காணோம். போயிட்டாரு போல இருக்கே. ப்ரோ உங்க பெஸ் நேம் சொல்லுங்க ப்ரோ, நான் பேசுறேன். தலைவா ஜிகோ அங்க ப்ரோ. நம்ம இது இவர் ஸ்ரீராம் ப்ரோ அக்கௌண்ட் ப்ரோ. அபு ப்ரோ வருது இல்ல, ஸ்ரீராம் ப்ரோ அக்கௌண்ட். ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ, ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ.
ப்ரோ டபுள் டச் ப்ரோ டபுள் டச் இது கீழே தான் ப்ரோ இதுவும் அவ்வளோதான். எந்த சைடு நீங்கள் ஆங்கிள் மாத்துறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி. இப்போ இந்த சைட்லேருந்து வந்தீங்கன்னா இது ரெண்டையும் அழுத்துறீங்கன்னா டபுள் டச் பண்ணுவான். அவ்வளோதான். என் ஃப்ரெண்டு ரெக்வஸ்ட்டு பிஎஸ் கொடுத்தேன் ப்ரோ, ஃபோட்டோ மட்டும் ஓகே. இப்போ ரூம் கோட் இல்லைன்னா நான் எப்படி அனுப்பு? ஐயா சேனல் அப்கிரேடு கங்க்ராச்சுலேஷன் மஜா பண்ண. நன்றி ப்ரோ. இது வந்ததே நம்ம பெருசு ப்ரோ. ஏதோ ரைட் ஓகே வந்துக்கிட்டு இருக்கு. அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம். என்ன சொல்கிறீங்க ஜோன்ஸ் ப்ரோ? எனக்கு ஒரு பிஎஸ் ரெக்வஸ்ட் கொடுங்க ப்ரோ, ஃபோட்டோ அமுச்சு விட்றேன் பற்றி. ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ ஏன் அக்கௌண்ட்ல நான் தரேன் ப்ரோ. இருங்க ப்ரோ. ப்ரோ யார் கூட என்ன சீட்டா புரியல ப்ரோ. ராக்னார் லாக் ப்ரோ தெரியுமா கைஸ்? 3 டவர் ஆனா நம்ம போட்டு போறோம். Have to work in tandem. If one opts to go forward, the other sits, and when one moves either side to snuff out an attack, the other will hold the central ground. Communication is obviously vital to make it a success, but this team knows what it's doing, and I think we're going to see that reflected. They don't make them like Diego Maradona anymore, Peter. Certainly don't, and I imagine the plan for his team will be just give him the ball. Completely. He's a player who always has been streets ahead. So good that managers were forced to come up with unique systems just to try and deal with him. Not that it's helped them very much. Beckenbauer gets bro correcta pass poren bro na Maradona connect da avuma crisp and sharp, and it's Maradona going face to face with his great rival. Oh, such a clever touch. Tries to cross. Pretty cagey early on from both sides. Now it's Cantona. Can he get on the end of this? Thuram cuts out the pass. Well, that looks a decent ball. He's in a good position here. Chance! Oh, it's come off the upright. Add மட்டும் வந்துட்டா போதும் ஐயா. இத்தனமா பாஸ் போறோம். ஆமா ஆட் ப்ரோ ஆட் வந்து ஆட் அதான் நானும் யோசிக்கிறேன் ப்ரோ. ஆட் மட்டும் வந்துட்டா மாஸ் ஜாதான். ஆட் மட்டும் வந்தா ஒரு அளவு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ஆட் வருதோ அது கொஞ்சம் மாஸ். Either of these two want to come off second best. That is good strength. Oh, the ball's run loose here. So we're still where we started right now. Look at the space here. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Pass is coming off in quick succession here. Well timed, excellent interception. Well, here's a man adored by many, even deified by some. And there's green grass ahead of him. Thinks about the shot. Swept in. Barcelona looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know. But what's நம்மளுக்கு views வரும் ஐயா. அதுவும் அதான் ஓஹோ views வரும். ஓகே lose the purpose. If they keep the purpose and the urgency, all will be well. And just to confirm that the referee did issue a yellow card for that earlier incident. Yeah, we guessed that this scenario could take place because he's up against pace. Hey, kapada. 3 tower guys. Someone who 3 tower vandala avladhan. To be the most immaculate finisher. Oh, he had to make that, and he did make it. Neymar. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Zanetti. De Bruyne. Back into the middle. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Now it's Cantona. Cantona. Looking for the run. Now there's a... Can he finish? Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Zanetti gets rid without sophistication. He's picking his way through. Lovely ball and a real chance now. Run, but a measured piece of goalkeeping. Listen, in those situations, he always looks as if he's in control. He never seems to get flustered. Exemplary. என்னடா கொலாப்ஸ் ஆவறாங்க பாருங்க நம்ம பால்கலாம்.
Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And now the breakaway. And he was quick to react. கொலாப்ஸ் ஆகி Not தொலைறாங்க sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. Rodri. Oh, it's a promising build-up this. Plenty of really nice passing. And he's chosen to go back. And here's Messi. Neymar. Barcelona finding their passes. Messi. Ambitious ball here. ப்ரோ Beckenbauer. நான் ஒருத்தன் ப்ரோ இந்த இடத்துக்கு போடுவானா இந்த இடத்துக்கு போட்டுட்டு இருக்கான் ப்ரோ நீங்க அடுத்து இருக்க வேண்டியதான் De Bruyne. வேஸ்ட் ஆகும் And it's Zanetti. Barcelona looking to pass their way through. Tries to pass it through. Oh, super find. And he's onside. Can he finish? He's அவ்வளவுதான் scored! Well, that's very much changed the complexion. முடிந்தது ஆனா இப்ப நம்ம டிஃபென்ஸ் கண்டிப்பா நம்ம இது பண்ணி ஆகணும் Half time. வேலைக்கு ஆகாது Plenty of talking points. டிஃபென்ஸ் எதனாவது பண்ணாதான் டிஃபென்ஸ் எதுவுமே பண்ணானா வேலைக்கு ஆகாது Still anybody's game here. Some first half thoughts. Well, this is when you need your players to stay. வீரன் வராம சிபில போட்டா கண்டிப்பா ஓடணும் அவன். Courage. They need to have a big start to the second half to give them some momentum, and they're not going to get that if they're being too risk averse. Paris Saint-Germain leading 1-0 at the break. ஆனா இன்னொரு கோல் பவுச்சர் எனக்கு நல்லா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் பாக்ஸ் என்ன பாக்ஸ் ஓகே பட் ஆனாலும் கோல் பவுச்சர் வி நீடட் தி கோல் பவுச்சர் Here we go again. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. He's having a shot. நின்னுகிட்டேறா பிடிக்காம அப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் டிஃபெண்ட் பண்ணவே முடியல இங்க இருந்து அங்க கிராஸ் போறானே Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. மண்டபை மரமாவனா Technical interaction of great football that has இவன் என்ன ப்ரோ பால் வாங்கி And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. பால போறானா பிடிக்க மாட்டான் Saviola. And here's Hullet. Rodri. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. He's got away. Oh, that's superb. Oh, he's been caught up and the shots. அவ்வளவுதான் Goal! Paris எதனாவது தட்டி முடிச்சு விட்டாங்க வேற போட்டா மாட்டான் themselves in front. அது Rummenigge duly reaps his reward. நமக்கு டிஃபென்ஸ் கொஞ்சம் இதா இருக்கானுங்க ப்ரோ Defense lost their bearings. டிஃபென்ஸ் அங்கேயும் உடஞ்சிட்டே இருக்கானு ப்ரோ பால் அதுவே அங்கிட்டு போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ அதான் Knew where the ball would be, and we're பால் அங்கிட்டு இங்கிட்டு அதுவே போகுது ப்ரோ என்ன பண்ணுங்க Paris Saint-Germain take the lead. And that pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And this is Saviola. Hullet. Oh, good read. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and it'll break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get கரெக்டாக தான் through it. மாட்டாங்க And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Hullet. And that interception was... பாருங்களேன் எந்த That was பாருங்க இந்த இடத்துல போடுவான்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா நான் அதையே பண்றேன் பாருங்க இதுதான் ப்ரோ மாட்டேன் Into space. எல்லாம் ஓடுவான்னு எனக்கு தெரியும் நம்மளை தடுக்க வரான் He has found the way through. Here it is crossed in. Neymar is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. And
here's Messi. And Messi! Oh, what has happened here? Oh, the ball's gone astray. Big chance! என்ன பண்ணனே தெரியல. It's in! நானும் கிளியர் பண்றேன் ப்ரோ, கிளியரே ஆக மாட்டான் ப்ரோ. டை What a match we have! Exactly what you want to see from your players. Courage. Fight in the face of adversity. You couldn't ask for much. 3 டவர்னா இதான் பஞ்சாயத்து ப்ரோ. How very smart. He just got it right. Again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's beautifully played. Quite a thriller this one's become. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly... ஐயோ ஓடிறானுங்கப்பா, பால கடச்சான். Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Now it's Hullet. And here's Saviola. Clipped into space. Nice interception, well timed. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Now it's Messi. No way through, so back it comes. Well read, and the danger is Hello? averted. Quality ball. Thuram makes the ஆ interception. ஆ Can he get it through? ஆ ஓகேண்ணே. Cantona. எவ்வளோ இருந்துச்சு? எவ்வளோ நேரம்? Defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And it's Maldini. Good read, needed to be. ஏ சொல்லுங்கண்ணே, எவ்வளோ வந்துச்சு? எவ்வளோன்னு கேளுங்க முதல்ல அவர்கிட்ட. சரி ஓகே. ஓகே ஓகே. One moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. This is such a dominant performance. The defence are sick of the sight of him, but he doesn't look finished just yet. Well, this is what we've been waiting for. Yeah, all their effort pays off in the end. டேய் சத்தியமா சொல்றேன்டா, எப்படி அந்த டிஃபெண்டர் Pirlo, and that ப்ரோ, சீரியஸ்லி ப்ரோ. most necessary. That's great positioning, so good from him. Now he's got space here. Well read, nice interception. Passes coming off in quick succession here. அடிக்க போறான். Oh, that's neat. பா, And there goes the final whistle. எவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ, அடிக்கவே முடியல ப்ரோ. சாமி, Puff out their chests in victory. ரீட் அவரை வச்சுக்கிட்டு நம்ம விளையாடுறக்குள்ள பாதி உயிர் போயிட்டு தான் கைஸ் உயிர் வருது. கைஸ் பாக்குறவங்களா சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ரோ. அந்த ஃபுட்பால் லைன் எப்படி ப்ரோ ஆஃப் பண்றது ப்ரோ? உள்ள கைஸ் 13 லைக் வந்திருக்கு, நன்றி நன்றி கைஸ். கைஸ் பாக்குறவங்களா சேனல் அப்படி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. பாஸ் போடணும் அப்போ எப்போ ப்ரோ? ப்ரோ அவனுக்கு கரெக்டா இருக்கானுங்க ப்ரோ, அது எதுவுமே பண்ண முடிய மாட்டேன். நானும் இதுதான் பண்றேன், குப்புற அடிச்சு தலைகீழா கூட குதிக்கிறேன், ஆனா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. பாஸ் கரெக்டா போடணும் ப்ரோ, அப்பதான். மிஸ்டர் ஓ ஓ ஓடிடி ஜாப் மண்டவே லைவ்ல இருக்காரா? மண்டவே லைவ்ல இருக்காரியா?
சொல்லுங்கண்ணே. ஒரே பாத்ரூம் தான். டேங்க்லாம் தேவையில்லண்ணே. அண்ணே இது என் வீடு கிடையாது. இது வந்து என் ஃப்ரெண்டோட வேறு சின்ன பாத்ரூம்னே. சும்மா ஒரு 10 ரூம் கூட சின்ன ரூம்னே. ஒரு ஸ்கொயர் சைஸ்ல ரூம் இருக்கு அவ்வளவுதானே. அது வாங்கிட்டா போதும். சின்னதாவே வாங்குங்க, ரொம்ப கூட வேணாம். சரி ஓகேண்ணே வாங்க. எவ்வளோன்னு மட்டும் சொல்லுங்க. ஓகேண்ணே. பாக்கணும்னா சேனல் அப்படியே லைக்கா போட்டு பாருங்க நண்பர்களே. 10 லைக்கு நன்றி. அட்டாக்ல பேய்னா போட்டுருவோம் கைஸ். கேண்டனா 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 இல்லையா? ஓ இது கவுண்டர் அட்டாக் கேண்டனா. ஐயோ டிஃபென்ஸ் கண்டிப்பா தொடாம போடணும் போல இருக்கே. மாத்தி பார்ப்போம். ஆப்பனண்டா அல்லே இல்ல சொல்லோ. ஐயோ முன்னா போல ரொம்ப இல்ல இப்போ மாறிட்டேன். பாக்குறோம் சேனலோட லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ரோ. இப்ப நம்ம மெம்பர்ஷிப் போட்டோம்னா மெம்பர்ஷிப்புக்கு வந்து இது வருமோ, காசு வருமோ? So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. The instantly recognisable Signal Iduna Park, one of Europe's most unforgettable stadia. And we're underway. ஐயோ The ultimate model of கேண்டனா consistency and longevity, there is the perfect example. ப்ரோ. கேண்டனா மொரட்டடி அடிக்கிறான் அபுபாய். He goes on forever. அபுபாய் ஒருக்கா. Well, that's why they call him the tractor. He just plows on and on with boundless energy. Now it's Batistuta. Good read, needed to be. Pirlo. Pull it. Neymar. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Zanetti. Pro player doesn't money them, bro. And it's Zanetti. Rijkaard. And here's Batistuta. Tries to pass it through. Can he finish? முடிச்சுட்டானுங்களா Well, once more, it's him. ப்ரோ? புலிக்ட் பில்ட் அப் உங்ககிட்ட கேட்டேனே. அந்த காட்டுறேன் ப்ரோ. 5th தான் ரைட் பை. A moment that needed composure, and he had Right, plenty of it. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. I doubt very much that this was in the script. Pull it. This looks promising. Neymar. Oh, facing up to his adversary. போடுறா Mateus. போட்டே எலவமா ப்ரோ. இதான் ப்ரோ டிஃபென்ஸ் முடிஞ்சு ப்ரோ. அவ்வளவுதான். Oh, well measured. So Batistuta gets through on his own. Now Pirlo. There's some great show here, but ultimately there was no way through. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. That is good alertness. Saliba எப்படி ப்ரோ sliding in. 7000 பேர் டிஃபெண்ட் வந்துறானுங்க. In the mood to take any risks. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker. ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. இந்த இத முடிச்சு வந்தறேன். It's Bale. அசால்ட் அடிறேன். And that is doing no harm at all. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. ஐ டோன்ட் ப்ரோ. சஞ்சய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. Stood up well to him there. Got a Domi. And here's Bale. Muscular approach does pay off here. Bale really was well marshalled there because he was denied the opportunity to. That's pretty clear. It is a foul. கௌதம் ப்ரோ வாங்க வாங்க ப்ரோ. சொல்லுங்க ப்ரோ. கௌதம் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ வாங்க வாங்க ப்ரோ. இதோ நான் சொல்றேன். Yeah, this could well be defining when இது போபானன் தந்த ப்ரோ.
ஐயோ ரொம்ப கொடுத்துட்டேன் ப்ரோ. Neymar! Decent enough try. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He Training needs to பண்ணுங்க. get on the ball again and give it another crack. I would. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. ஐயோ ரூமனிட்ட போணும்டா பால். Not gone well. Messi. வாய்ப்பில்ல. And that interception was வாய்ப்பில்ல. most necessary. That was well played, well stopped. வாய்ப்பில்ல. வாய்ப்பில்ல. Driving on and making good progress. Mateus யாரை takes the போலாம் game ஓடினா. a step ahead of almost anyone. Bale. Pirlo. And it's Neymar. And he plays one through. Messi. Rummenigge. Oh, shooting chance! ஓடு தம்பி. Sticks it away! வணக்கம் தல வாங்க ப்ரோ. ஜோன்ஸ் ப்ரோ வாங்க வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. Are back on level terms. ப்ரோ குளிக்கிறதுக்கு நீங்க நார்மலா வச்சு விளையாண்டாலே மொரட்டா இருக்கானுங்க ப்ரோ. நான் அவனுக்கு அந்த அளவுக்கு நான் இது கொடுக்கல. Well, it's an example No. of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. ஏன்னா நீங்க இந்த ஸ்டைல விளையாடுறீங்கன்றதுக்காக தான் நான் அந்த மாதிரி இப்போ என் ஸ்டைல நான் விளையாடுறப்ப அது உங்களுக்கு தெரியும். நீங்க எந்த ஸ்டைல விளையாடுறீங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. This is exactly what you அதனால தான் நம்ம கரெக்டா அந்த Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Neymar. Lovely pass, but can he get there? Messi. He's got away. இது அண்டா லைக் நீங்க He's always looking to break lines. Rummenigge. Mateus. Rui Costa. Bale. Now it's Rui Costa. Oh, the chip pass hasn't quite come off. குளிக்ட்டுக்கு பில்டப்னா என்ன ப்ரோ? Maldini. ஓ அதுதான் நம்ம பிபி தான் கேக்குறாப்ல. It's off and running. Some good work on the right flank here. And it's Hullet. And it's Neymar. Looking for the run. Rui Costa. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. There will be 1 minute added time. Neymar. Messi. Could be danger here. Great chance. அவ்வளவுதான். And it's a goal. ப்ரோ நான் குளிக்ட் சிஎஃப்ல ஆடுறேன் ப்ரோ. ஜாபி குயிக் என்கவுண்டர். டிஃபென்ஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ. த்ரூபால் அடிக்க. ப்ரோ நான் ஜாபியா குயிக் என்கவுண்டர் ரொம்ப டிஃபென்ஸ் ஒட்டையுமே ப்ரோ. அவனுக்குலாம் இந்த குளிக்லாம் தேவைப்பட மாட்டான் ப்ரோ. அவனுக்கு வேற என்ன நல்லா பால் கண்ட்ரோல் இருக்கிறவன தான் ப்ரோ எடுத்துட்டு போகணும். மெஸ்ஸி கிசியெல்லாம் எடுத்துட்டு போங்க. ஃபார்வர்டுக்கான மெஸ்ஸி இருந்தா வச்சுக்கோங்க. Well, give me a moment. எனக்கு தெரிஞ்ச அது ஒரு பெஸ்ட் ப்ரோ. What a super half of football. Incident. டிவிஷன் 3 Comebacks. ப்ரோ நான் டிவிஷன் 3 தான் ரொம்ப வருஷமா இருக்கேன் ப்ரோ. Which way it's going to go from நான் guess. சொல்றது அவனுக்கு குயிக் என்கவுண்டர் ரொம்ப டாஸ்கான இது. அது என்ன பண்ணாலும் அடிப்பானுங்க ப்ரோ. நாளே ஃபார்வர்டு ஆனா 7 டிஃபென்ஸ் நீங்க வச்சே ஆகணும். டிஃபென்ஸ் அப்படி வைக்க கூடாது. இருந்தாலும் வச்சே ஆகணும்னா நீங்க வேற வழி கிடையாது. அந்த மாதிரி தான் சென்டர் பீஸ் வந்து 3 டிஃபென்ஸ் 2 இது வச்சிருக்கீங்க. இவங்க ரைட் பேக் லெஃப்ட் பேக் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்களுக்கு கிராஸ் போடவே யூஸ் ஆகும். நீங்க பெரிய ஆள் யாராச்சும் இப்ப குளிக்கிட்டு வச்சிருந்தீங்கன்னா ஒரு சைடு இங்கிட்டு கிராஸ் போடுறன்னு வச்சிருங்க. அப்படி இல்லைன்னா வேற ஜலட்டான வேற ஏதாச்சும் புல்லட் எடுத்து வச்சிருந்தானா அவனை வச்சுக்கோங்க. இங்கிட்ட வந்து ஒரு கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் மிட்ஃபீல்டை டாமினேட் பண்றதுக்கு ஒருத்தன் கண்டிப்பா வேணும் ப்ரோ. ஏன்னா கஷ்டமாயிரும். மிட்ஃபீல்டை டாமினேட் பண்றதுக்கு ஒருத்தன் இருந்தாதான் கரெக்டா இருக்கும். ஏன்னா மிட்ஃபீல்டு போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால எதுவுமே பண்ண முடியாது. And the second நானா வெறும் மிட்ஃபீல்ட் வச்சு தான் இருக்கேன். great skill. That's nice. அவன் டிஃபென்ஸ்லாம் நம்ம வர மாட்டேங்குதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. அதான் விட்டுட்டு The party overly willing to compromise. Neymar. Messi. தெரிஞ்ச போது டிஃபென்ஸ்லாம் எப்படியும் பார்த்துறானுங்கன்ட்டு. Gets a good foot in there. And he welcomes it in. Now this could be a chance. ஐயோ தப்பு பண்ணு. Well, the defense proved infallible then. ஃபார்வர்டு தான் நான் 4 டிஃபென்ஸ் போட்டு தான் வச்சிருக்கேன் நான்.
இந்த டிஃபென்ஸை முடிச்சிட்டாங்கன்னா எனக்கு தோல்வி முடியும். Mateus. Now, can they get it? Shoots! Oh, the ball's come loose here. Paris Saint-Germain come out this half somewhat altered. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Iniesta. Ambitious ball here. And that is as far as they're going to go. வேற வழியே இல்லை. Well, ஏதோ played. நான் Saw that coming. That's great positioning. So good from him. They'll want to make the most of this turnover. Unrelenting, uncompromising pressure on him. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Neither of these two want to come off second best. தெரியுதா 4 டிஃபென்ஸ் தான் விளாண்டுருக்கேன். இப்போ அவன் முடிச்சிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக் டிஃபென்ஸ் போட்டு வரானுங்க கைஸ். ஸ்மார்ட் டிஃபென்ஸ் இதெல்லாம் அவனே பண்ணிடுவான். டிஃபென்ஸ் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இந்த இடத்துக்கு நம்ம. Oh, good read. That was well played. Well stopped. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. Paris Saint-Germain perhaps wondering what the best time is for their next substitution. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. And here's Bale. இங்க பாருங்க கால விட்டு வாங்குறா பாருங்க. அதுதான் ப்ரோ. Costa plowing through the middle. FC Tulsa really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. A lucky break. புரியுதா? டிஃபென்ஸ் கால விட்டு வாங்கிடானுங்க. ஆட்டோமேட்டிக் டிஃபென்ஸா இருக்கு இப்ப. அததான் எதுவுமே பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. ஆட்டோமேட்டிக் ஃபார்வர்ட் வச்சுதான் பிரச்சனை கிடையாது. ஆட்டோமேட்டிக் டிஃபென்ஸ்ல கொண்டு வந்திருக்கானு. ரொம்ப அக்யூரேசியா பாக்குறானு. That's been intercepted. Batistuta. Rui Costa. And this is Bale. He's having a shot. இதெல்லாம் அவன் தடுக்கவே மாட்டானே. Again we are level. ஐயா எனக்கு ஈவென்ட்ஸ் ஆன்லைன் கேம் போட்டானாலே பண்ணி. ஆமா ப்ரோ. ஐயா என்னால ஒரு பாஸ் ப்ரோ அப்படிதான் ப்ரோ எல்லாமே இருக்கு. That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. இந்த மாதிரி ஃபவுல் பண்ண ப்ரோ ஃபவுல் இல்லையா? It's Batistuta. Paris Saint-Germain do have a chance to counter here. Cantona! Deftly away. Still anyone's game this. One moment. இங்க பாருங்க அந்த இடத்துல ஓடுறாங்க பாத்தீங்களா? அந்த இடத்துல தடுக்கணும் ப்ரோ. On this by any means, they still believe it can be won. முடிஞ்ச தோல்வி பண்ணுது. முடிஞ்ச தோல்வி. சொன்னனா இல்லையா? இவனுங்க ஒண்ணுமே பண்ண முடிய மாட்டேங்குது ப்ரோ. இவங்க ஆட்டோமேட்டிக் டிஃபென்ஸ் ஆன் பண்ணிட்டு வந்துறானுங்க ப்ரோ. கால விட்டு எடுக்கறான் ப்ரோ. How's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. Well, this is what we've been waiting for. Bro, nga paano bro? Have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Iniesta. Nga பாருங்களே. Well seen. Nga பாருங்க. That was well played. Well stopped. Floated through. This is Batistuta. FC Tulsa can really think about no need to overly commit now. Now it's Iniesta. He's shifting through the gears here. Saliba. And time is up. பாஸ் போறவன் என்னோட ஸ்ட்ரகிள் பண்ணறான் ஐயா. ஃபார்மேஷன் குயிக் என்கவுண்டர் ரஃபா சொல்லுங்க ப்ரோ. ரஃபாவா ப்ரோ ரெண்டு இதுவும் வச்சுவோங்க. ரெண்டு டிஃபென்சிவ் இது ரெண்டு டெஸ்ட்ராயரு கடுப்பு ப்ரோ. ரெண்டு டெஸ்ட்ராயர் வச்சுக்கோங்க ப்ரோ. அதுக்கு அப்புறமேட்டு ஆங்கர் மேனு இந்த மாதிரி மேலே வச்சுக்கோங்க. 3 டெஸ்ட்ராயர் வச்சுக்கோங்க.
மேல ரெண்டு ஆங்கர் மேன், இங்கிட்ட வந்து அட்டாக் ரைட் பேக், அட்டாக் லெஃப்ட் பேக். முன்னாடி வந்து ரெண்டு இது வச்சுக்கோங்க, ஜலட்டான இல்ல அந்த மாதிரி கிராஸ் போறோம்னு வச்சுக்கோங்க. சென்டர் மிட் பீஸ் வந்து ரெண்டு கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர், ஒரு ஹோல் பிளேயர் வச்சுக்கோங்க. வச்சு அடிச்சு பாருங்க, அதை வச்சு எதாவது நடக்குதான்னு பார்ப்போம். ஹாய் ப்ரோ, பிசி ப்ரோ, வாங்க வாங்க. பிசி ப்ரோ வெல்கம். சாப்பிட்டாச்சா? இன்னும் சாப்பிடல ப்ரோ, நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? டிஎம்எஃப் டீப் லைன் கொடுத்துருங்க ஐயா. இன்னும் 2 லைக்ஸ் தான் போடுங்க. ஓ, இன்னும் 2 லைக்ஸ் தானே. டிஎம்எஃப் டீப் லைனா ப்ரோ? சரி, ஓகே. இல்ல நான் இப்ப சிஎம்எஃப் வச்சுட்டு ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன். இனியஸ்டா வச்சு தான் ஆடி. இல்ல இவன் வந்து இவன் பின்னாடி தான் ப்ரோ நிப்பானே. இவன் டொலாம் பின்னாடி தான் நிப்பான். சரியா இருக்கு ப்ரோ. மேட்ச் வச்சு விளையாண்டு பார்ப்போம். ஐயா உங்களுக்கு இல்ல வீக்கெண்ட் வீக்கெண்ட். ஆமா, வேணா கரெக்ட் தான். வச்சு பாருங்க ப்ரோ. ஏன்னா அவனுக்கு வந்து எப்படியும் ஃபார்வர்ட் வரும் அவனுக்கு வீக்கெண்ட் கொண்டுல. டிஃபென்ஸ் உடையுது ப்ரோ ரொம்ப. அதுவும் மண்டபாயிலேருந்து ஒரு வித்தையை கத்துட்டு வந்தேன், ஆனா முடியல நம்மளால. டிஃபென்ஸ் அட்டாக்ல மாசு, டிஃபென்ஸ் டோப். டிஃபென்ஸ் ஹை ஆகிட்டானு ரொம்ப கொடு. நோவா ப்ரோவா? That gets things running. Liverpool have chosen to go 4-3-3. Jim, how do you see it? Yeah, and the two wide players up front can make the system pretty much. Can he finish? வந்தானுங்க, ரெண்டு பாச போட்டா முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கு. இவன் என்னடா காலேஜ் பின்னாடி தாவிட்டு. Great purpose, great industry and great confidence. Well, one moment you're in possession, the திரும்பி next வெறும் பைத்தியம் முக்கியமா ப்ரோ. that one will stick. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. Paris Saint-Germain finding themselves unexpectedly behind. Messi going face to face with his great rival. இந்த மாதிரி லிலியட் துராம நம்மள கேட்காமலே ஓடியாறான் பாருங்க. Not the most accurate pass. Cleared without complication. Liverpool have got it back and they'll have another go. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. Messi. Gattuso cannot be beaten that easily. Thuram. Well, that is one way to stop him. Messi. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Rijkaard. And here's Cruyff. He's through. Cruyff! அப்ப நம்ம நோவா ப்ரோ. அப்படியா? இந்த சிவி சூப்பரா இருக்கான். அப்படியா? நல்லா இருக்கு, டிஃபென்ஸ் நல்லா இருக்கு. Liverpool with the corner. There first. Paris Saint-Germain have the chance to go the other way. He's in plenty of space here.
ஒன்றும் லாய்க்கல ப்ரோ. ப்ரோ டொராண்டோ தான் போகுது. இங்கே பாருங்க, இப்போ பாருங்க பாஸ் ஒன்றும் நாளை இதுதான் ப்ரோ பண்ணுறானுங்க. Ernest looking to be a menace in the final third. And the shots off the post. ப்ரோ பீட்டர்ஸ் கிமிச் என்ன பண்றானே தெரியல ப்ரோ. சும்மா நின்னுட்டே இருக்கான் ப்ரோ. Well, that defending is unapologetic, and it had to be. That's a foul, no two ways about it. ப்ரோ ஒரு கிளிப் ஒரு சிப் போடுங்க ப்ரோ சிஎஃப்க்கு. அதான் பாய் நானும் பண்ணலான்னு பாக்குறேன் ப்ரோ. Tries to throw a header and kept out by the most elastic of saves. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Well, he got rid because he was under pressure. He's had it அப்படியே taken பால் off அங்க him. மாட்டிச்சு. Nicely முடிந்தது. Good ball, good take. Can he finish? பாடி. It's a decent chance to counter-attack. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Now it's Neymar. He steps in. ஏய் கொஞ்சம் வாடா ஜனியா. Neymar running with ப்ரோ சவுட் மேனிக்கு ஓடுறானே ஒரு லைன்ல ஓட மாட்டானுங்க ப்ரோ. That's great positioning, so good from him. couldn't squeeze it through. Messi was steaming forward. Neymar will not want to lose out here, not against the opponents. Plenty of appeals, but the referee is not interested. லைன்ல ஓட மாட்டானுங்க ப்ரோ. அங்க வர ஒரு மினிச்சு ப்ரோ அவன். கவர் ப்ரோ அவர் பாத்துட்டாரு. Stopped him dead in his tracks. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was பால தொட்டாலே கால்ட்ட வந்துறானுங்க. too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then. And decent chance. No mistake. And there's the goal they've been looking for. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender. ப்ரோ ஏதோ எனக்கு என்னை அடி வாங்க விட்ட மாதிரியே ஒரு ஃபீலா இருக்கு ப்ரோ. And he just slips the other. இங்க ப்ரோ லிட்டரா நான் போட்டேன் ப்ரோ பாஸ். ஆனாலும் காலை நீட்டிறான் ப்ரோ. என்ன பண்றது ப்ரோ நானு. பாருங்க ப்ரோ எங்கிட்ட தான் நான் பாஸ் போடுறது. Look at the space here. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Thuram did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Oh, he's done very well to take that back. இங்க பாருங்க ஒரே டச் தான் வச்சேன். ஆனா Free kick. Maldini. Defending was strong and firm. Cruyff. Oh, that's well done, really robust. And it's Neymar. Messi. Great. Oh, shooting chance. இத அவன் தடுப்பானா ஏன் தடுக்க மாட்டான் ப்ரோ. அதுதான் ப்ரோ பிரச்சனையா இருக்கு. Is the distributor in chief always looking for movers. Neymar tries to play it through. Ernest. Cruyff. ஏய் யாரா இப்ப And he's blown his whistle for half time. ரோஜா என்ன ரோஜா இதுல கால் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ரோஜா காலையில போட்டது இப்ப கால் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ரோஜா. குரூப் ப்ரோ பைச்சு ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. Fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one. அவன் ஓடியறான்பா ஏன் நான் மைனஸ் கை போட ஆரம்பிச்சானுங்க ப்ரோ மைனஸ்.
Iniesta. They'll want to make the most of this turnover. And he's running through. Big chance! Ew. Yo. Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his Hernes. And it's Rijkaard. And that's been intercepted. If they want to counter, they could do with more speed. Gattuso. Seedorf. Searching pass he's played there. Yeah, he's offering an apology for that. Bro, எல்லா வேலையும் பிடிக்கிறான். And here's Mbappe. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. No way through there. Defending in numbers, sharp and uncompromising. And this is Iniesta. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. He's through here. Pirlo. வாய்ப்புகள் இல்லை bro. வணக்கம் ஜோன்ஸ் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Paris Saint-Germain disappointing in the end there. They lack urgency. Ferry. It's Pirlo. And here's Messi. He has a look out. Well, it didn't look good for ஐயோ கப்பா ப்ரோ அங்க இனியஸ்டாக்கு. brave defending and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. And Messi! Messi! அப்பா ப்ரோ முடிச்சு விட்டாங்க ப்ரோ அவனுங்க. ப்ரோ நம்ம சேனல் growth ஆக போகுது ப்ரோ. ஆனா நல்லது ப்ரோ. அதான் ப்ரோ. வாய் முகர்த்தம். நல்லது ப்ரோ, நல்லது. Gorgeous, just gorgeous. இம்பாப்பே வச்சறான், பால் எடுக்கறானுங்கடா சாமி. Technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. பால் ஓடுறானே, எடுக்கறானா பாருங்க. இங்க பாருங்க. அங்க பாருங்க ப்ரோ பீட்டர்ஸ் கிமிச் வர மாட்டறான் ப்ரோ. பீட்டர்ஸ் கிமிச் ஆஃபென்சிவ் கோல் கீப்பர் ப்ரோ. டிஃபென்சிவ் கோல் கீப்பர். அதனால இந்த இந்த இதுக்கு பீட்டர்ஸ் கிமிச் வர மாட்டான். வேஸ்ட் அது. லாங் பால் கவுண்டருக்கு வேஸ்ட். Concentration, conviction, contact and sheer class. Liverpool take a 2-goal lead and are looking good for the win. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. Beckenbauer pulls off an exemplary piece of defending. Neither of these two want to come off second best. துண்ணிடா நீ சத்தியமா என்னடா கூவி ஒரு பால் தடுக்க மாட்ற. உள்ள பக்கத்துல வந்து அடிக்கிறான். ரிஃப்ளெக்ஸ் உனக்கு இருடா. தேவடி அப்பல உனக்கு ரிஃப்ளெக்ஸ் என்னன்னு பார்க்கறேன்டா. ஒத்தால ரிஃப்ளெக்ஸ் 97டா. உருட்டு கூதி நீ டீம் கொண்டு விட்டு வெளில போடா. இதெல்லாம் ஒரு ஸ்குவாடா ப்ரோ. Liverpool grab a 3-goal lead. It's just too easy. Well, it's இந்த மயிர போடுறா அத இது பண்ணு. நம்ம கொடுத்தாலே ஃபவுல் புரியும். அவ்வளவுதான். அங்க பாருங்க உள்ள கவட்டக்குள்ள பால் போறத பாத்தீங்களா? கவட்டக்குள்ள போகுது பாருங்க. ஒரு பாலாச்சும் எனக்கு போயிருக்கடா அப்படி. இஷ்டத்துக்கு விளையாடுங்களாடி. பாருங்க ப்ரோ சும்மா தூக்கி போறாங்க ப்ரோ. And he's quick to snatch it back. Nice control. என்ன ப்ரோ கூட நிக்கிறான். என்ன பட்டன்டா அழுத்தணும் புடிச்சா இவனை பிடிக்கிறதுக்கு. Mbappe really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. This looks promising. That is a brilliant interception.
And the ball is out of play. Gattuso. ப்ரோ என்ன ப்ரோ பண்ணுங்க And it's Messi. பாருங்க ப்ரோ. Neymar touches it back. Rijkaard demonstrating his defensive quality there. Cruyff plays the game a step ahead of almost anyone. Now ப்ரோ இங்க பாசே போல ப்ரோ சும்மா. Pirlo. Iniesta. Two added Chance here to minutes has been counter. indicated. Now it's Neymar. He's found a way through. Oh, well played. மாட்றானுங்க. Confirmation that there will be two. ப்ரோ கஷ்டப்பட்டு தேவடியாம வந்து இடி வா. Time is up. ப்ரோ ஸ்லோ டவுன் ப்ரோ, பில்ட் அப் பிளே, ட்ரிகர் ஆப்ஷன், சிபி ரஷ் பண்ணி இல்ல ப்ரோ கரெக்டா ப்ரோ இல்ல ப்ரோ. ப்ரோ நான் தான் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் சூப்பர் சார் பாட்டி ப்ரோ. நன்றி கௌதம் ப்ரோ. சாரி ப்ரோ இவனுங்க பண்ண டென்ஷன்ல எனக்கு என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல. நான் சொல்றேன்ல ப்ரோ அவன் பஞ்சாயத்துக்காரன் ப்ரோ. ஸ்பீட் இருந்துச்சு எதுக்குமே செட்டே ஆகல ப்ரோ எனக்கு. வேஸ்ட் ப்ரோ. இதா வாட்ச் எடுத்து வரும் வாங்க. வேற வழியே கிடையாது ப்ரோ. ஸ்பீட் இருந்துச்சுன்னா எடு. அட்டாக் கோல் கீப்பர் தான் லாங் பால் கொண்டு இருக்கலாம். இல்லாமலாம் விளாண்டுக்கிட்டு இருந்தா நம்மளை போட்டு முடிச்சு விட்றானுங்க. பக்கத்துல தான் ரிஃப்ளெக்ஸ் காட்டுறான். தூரத்துல இருந்து தான் அடிச்சா ஏன்னா ஒரு 5 யார்டுக்கு முன்னாடி இருந்து அடிச்சாலே வெளில போயிடுது ப்ரோ. பெரிய பிரச்சனை கிடையாது. அப்படி தரப்பான் இப்படி தரப்பான்னு பார்த்தா ஒன்னையும் தடுக்க மாட்டான் ப்ரோ. அப்படின்னு இருக்கான் ப்ரோ. 2 மேட்ச் மைனஸ் பாயாசம் ப்ரோ. பாயாசம் போட அவசியமே கிடையாது ப்ரோ. பாயாசம் ப்ரோ. கௌதம் ப்ரோ ஆனா அவங்க சூப்பர் சாட் ஏன் காட்டலன்னு தெரியல கௌதம் ப்ரோ. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பண்ணனாலயா இல்ல என்னன்னு தெரில. நான் மெம்பர்ஷிப் மட்டும் என்னன்னு பார்த்துட்டு ஆட் பண்றேங்க. மெம்பர்ஷிப் இனிமேட்டு தான் ஓப்பன் ஆகுமா என்னன்னு தெரியல. கேமை விளாண்டாலே வெறிதான் ப்ரோ ஆகுது. யாரு 20 லைக்ஸ். ஆமாம் ப்ரோ. நன்றி நன்றி ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் 20 லைக்ஸ் ப்ரோ. இன்னைக்கு நீ போட்ட இது நல்லா பரவாயில்ல ப்ரோ. 1K போயிடுச்சு. ஆனால் நேற்று போட்டதான் அந்த அளவுக்கு போவே இல்லை. நிறைய வீடியோ நம்மளுக்கு வியூஸே போக மாட்டேங்குது. என்னன்னே தெரியல ப்ரோ. இன்ஸ்டாவில் சூப்பராக போயிட்டு இருந்துச்சு. திடீர்னு என்னமோ ஆயிடுச்சு போல இருக்கு இன்ஸ்டா. 780 சப்பு கைஸ் ஃபைனலாக ஒரு வழியா. அப்பா 750 நான் தொடுறதுக்குள்ள என் பாதி வாழ்க்கையே முடிஞ்சு நினைச்சேன். ஒரு வழியா தொட்டுட்டேன்.
மண்டாவை முடிச்சிட்டாப்லையா நீங்க Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like கைஸ் 9 people are watching அந்த சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணி விட்டு பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் 780 இன்னும் ஒரு எவ்வளவு ப்ரோ 780னா ஒரு 150ஆ எவ்வளோ 180ஆ இல்ல 220 சப் வேணும் 220 சப் வந்தா நம்ம 1k கைஸ் got on the way here pretty promptly. It does seem to be a 4-3-3, Jim. Yeah, Peter, you can look at this formation 1 minute and think that it is 4-3-3, and the next time you check it'll be 4-5-1, and it's all to do with whether you've got the ball or not, and the wider attacking players being asked to apply defensive discipline too. When it does turn, Shot a goal! ரெயின் தலை And the keeper has தலைவா reacted superbly there. நான் அனுப்புறனால நான் திருப்பி அந்த 100 ரூபாய் அனுப்புறீங்களா தலைவா ஆனா நீ ஒரு 200 ரூபாய் அனுப்பிச்சிருந்தீங்கன்னா சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் ஆனா 100 ரூபாய் அனுப்புனதான் மன கஷ்டமா Played it short. இருக்கு And now they can spring out of defense. நன்றி ப்ரோ பிரெயின் ப்ரோ நன்றி ப்ரோ அவர் பார்த்தீங்களா நான் அமிச்சனால அவர் திரும்பி அமுச்சு விட்டாரு போல நமக்கு Today, well on his way to becoming a part of the furniture in this part of the footballing world. yeah, and he's proven himself to be quite a player in the last 199, Peter. Flexible, adaptable, showing a real tactical aptitude, and number 200 should be no different. Can he get on the end of this? Beckenbauer. Barcelona looking to pass their way through. Oh, now here's an interesting matchup. Wow, look who's involved. He's going to be disappointed with that. Oh, that's neat. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. And this is Messi. He's got away. என்னென்னமோ நடக்குறாங்க சத்தியமா Lovely bit of skill. Rummenigge absolutely focused then on the defensive side of his game. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. வேணாம் ப்ரோ நீ வேற சும்மா இருங்க ப்ரோ காசுலாம் வேணாம் ப்ரோ நீலாம் பார்த்தாலே போதும் நீலாம் 8 வருஷமா சப்போர்ட் பண்றீங்க ஆனா எனக்கு தெரியும் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை காசு அமைக்கிறதா வேணாம் சும்மா ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் ப்ரோ Pirlo, இதா Cantona, the specialist in tearing teams apart. Neither of these two want to come off second best. Great defending, strong and determined. Possession football, Jim, where யூடியூப்ல இருந்து இன்கம் வந்தாலே போதும் ப்ரோ அவ்வளோதான் really makes it work. Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage. The finish certainly didn't match the build. சும்மா இருங்க காசுலாம் அமுச்சு விடாது ப்ரோ அதெல்லாம் வேணாம் ப்ரோ உங்க சப்போர்ட் பண்ணாலே போதும் நீங்க பண்ணுவீங்க இருந்தாலும் அடிக்கடி தான் என்ன ஆயிடுதுன்னு தெரியல நான் மற்றபடிலாம் ட்ரெயின் பண்ண நல்ல மனுஷன் தான் ஆனால் என்ன திடீர்னு அப்படி ஆயிடுவா அப்புறம் அவ்வளோதான் Corner number 2 then. Cantona! பால என்னோட 30 சப்ளேருந்து வரலாம் இருக்காரு ப்ரோ எப்பாடி எனக்கு தெரிஞ்சு Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Looking to play him in. A reprieve, albeit நான் ஒரு perhaps 100 சப்ளே அவர் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணாப்ல and it's Neymar. Maradona. அதுக்கப்புறமேட்டு எப்பா அப்ப இழந்திருக்காரு முரட்டாள்னா அவர் தான் அவரு கேமர் பாய்லாம் அம்மா கிட்ட இப்போ சப்ளே இருந்திருக்காங்க Messi. ஆனா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இதுல அது நம்ம கேமர் பாய் தான் ப்ரோ Get free, and he's gone backward here. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. அப்ப ப்ரோ A few feathers, but well dealt with. Wilshere.
Maradona, well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Messi, he has found the way, and Messi! நான் ஒரு That was a brilliant save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Messi looking to penetrate opposition line. பாய் 1 ரூபாய் தான் அனுப்ப முடியாது பாய். Maradona, It's a Only decent super chance chat to counter-attack. and it's Messi. Oh, that's wonderful alertness. Xavi Alonso. It's the sort of பாய் நான் situation in நான் எனக்கு வந்து நான் இன்னும் அபுப்ரோ அனுப்பவே இல்லை ப்ரோ. அபுப்ரோ அனுப்பணும், அதுதான் எனக்கு மெயின். ஆனா அவரே அனுப்பல பாருங்க, அதாங்க இன்னும் மன கஷ்டமா இருக்கு. அபுப்ரோ எவ்வளோ வேணாலும் சரி, ஓகே, எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஆனா நம்ம அபுப்ரோலாம் எனக்கு பயங்கரமா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காப்ல. அதான் நினைச்சு இன்னும் நான் வியந்திருக்கேன். நான் ₹1 ட்ரை பண்ணுறேன், போக மாட்டேங்குது ஐயா யூடியூப் பக். ஓ அப்படி தலைவா ப்ரோ, உங்களுக்கு ஜிபே ப்ரோ, நீங்க சும்மா இருங்க ப்ரோ, அதெல்லாம் காசு தான் வேணாம் ப்ரோ. நீங்க வேற ஐயா, ஒரு சின்ன ₹1 இல்ல ப்ரோ, ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ப்ரோ, அது சரி. இருங்க செக் பண்றேன் கௌதம் ப்ரோ, எனக்கு வரல கௌதம் ப்ரோ, வரல கௌதம் ப்ரோ எதுவுமே. அது பழைய காசு தான் இருக்கு. இல்ல பாருங்க, ₹260 தான் இருக்கு. அபு ப்ரோ வந்து நமக்கு வரலனாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா நன்றி நன்றி கைஸ். கௌதம் ப்ரோக்கு நன்றி, பிரெயின் ப்ரோக்கு நன்றி, நம்ம சிவம் ப்ரோக்கு நன்றி, அனைவருக்கும் நன்றி. இருங்க ப்ரோ, ப்ரோ நீங்க சும்மா இருங்க ப்ரோ, காசுலாம் வேணாம். Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Neymar going face to face with his great rival. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. பாய் மண்ட பாய், வாங்க மண்ட பாய். Hoisted in. He's seen that early. Used a certain sixth sense. Pull it. Neymar is of course மண்ட பாய் நமக்கு known for his dancing feet. And he's well positioned here. Can he finish? எல்லாத்தையும் தரப்பானுடா. மண்ட பாய் இங்க நமக்கு சூப்பர் சாட் ஓபன் ஆயிடுச்சு மண்ட பாய். ரஜினி முருகன் ஃபிலிம்லாம் வரும்ல சின்ன, அதான் அவர் ப்ரோ, அவர்லாம் அப்படிதான் ப்ரோ தருவாரு, தன்னடக்கம் ப்ரோ. இருங்க ப்ரோ, அட தலை ப்ரோ, கௌதம் ப்ரோடா நன்றி நன்றி ப்ரோ. இல்ல ஆனா ஏன் உங்களோட மட்டும் வரலன்னு தெரியல. சும்மா ஒரு ₹20 மட்டும் அனுப்பி பாருங்களேன். Nice control. That is good pressure, just hounded him off it. Mbappe defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Saka was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Yeah, the confidence we can admire, the decision making we can't. He'll learn from it. Well, they continue each to cancel the other out. Messi is a player who barely needs an invitation to shoot. சூப்பர்யா. Steered out wide, but he won't reach that one. Well, the புரியுதா மண்ட பாய்? idea, ஜோன்ஸ் the execution of it, not quite so. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And here's Messi. Can he spark a counter here? And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. நான் ஒரே கால். Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Well, that tackle was immense and so was the relief. The great escape. Great vision. And the shot! No mistake! And
And that is about as cool as they come. He picked his spot. இனிமே சேனல் குட்டி போடும். The keeper அது knew சரி. straight away he was never going to get to it. அப்புறம் முடிச்சு விட்டானுங்க. ஃபோக்கஸ்டா விளையாடலாம்னு பார்த்தா A 1-0 lead established. இங்க நம்ம ஜாலியா இருந்தோம் ப்ரோ. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Messi. ஐயா. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. Cantona. என்னதுக்குறான் What இங்க are you thinking? Look, they may be one down, but they're not shying pero away. Bocaya sacó el Time is tiempo, on their ¿no? side and they're set on using it. Well, they've got it back in a hurry. That's very neat. He's picked his way through. Maradona will not want to lose out here, not against this opponent. That's good play. Okay, it didn't quite come சொல்றேன் off. இல்ல அவங்க ஏதோ The பண்றானுங்க. execution, I think, needs a retry, maybe with a better outcome. It's loose here, and now Messi! ரெயின் ப்ரோ அப்புறம் பேசலாம் Messi has reacted in ரெயின் ப்ரோ ultimate அப்புறம் shock here. பேசலாமா The பசங்க? keeper has pulled off the Okay, okay. impossible. ப்ரோ பெரிய ஆள் ஆகிட்டா மறந்து ப்ரோ நீங்க வேற ப்ரோ நம்பலாம் பெரிய ஆள் ஆனா ஏன் ப்ரோ நீங்க வேற எப்படி ப்ரோ பெரிய ஆள் ஆகிறதுக்குன்னு ஒரு அதுக்கெல்லாம் நம்ம ஆக மாட்டோம் bro. Head, but couldn't steer it. ஆனால் நான் மறக்க மாட்டேங்க அடே ஆவே மாட்டேன் எங்க மறக்கிறது இருக்குங்களா என்ன It's Messi. Now it's Mbappe. And Messi! He's beaten the keeper, but hit the post. ஏண்டா பேர் இப்படி They இருக்கோம் may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Oh, that's a key ப்ரோ interception. லிட்டரலா ஒண்ணு பண்ண முடியல Maradona. That's a good ball out wide. Looking for options for movement. This usually is the time teams go into conservation mode. ஐயோ ஐயோ Oh, good read. That was well played. Well stopped. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. புரியல தலைவா சர்ச் It's என்ன been intercepted. He read that really well and stopped it. There they go, hunting again. பா You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. The pressing's intense and it's paid off. Now it's Messi. And that will be the final act. ப்ரோ நம்ம தப்பா One goal did it. நம்ம தான் பெரிய ஆள் ப்ரோ உன்னால தான் ப்ரோ பிசி இன்ஸ்டால் பண்ண தெரியும் தெரியும் இல்ல ப்ரோ அப்படி இல்ல அது எனக்கு தெரியல ஏதோ நல்ல சரி சர்ச் ஹிஸ்டரி என்ன சர்ச் ஹிஸ்டரி ப்ரோ இதுவே நீங்க ஒரு கேர்ள் யூடியூபரா இருந்தா நீங்க தான் டாப் ஆமா ப்ரோ அது வேணா கன்ஃபார்ம் எனக்கு அதுல அது வந்து கன்ஃபார்மா தெரியும் அதுல வந்து எந்த மாற்றமே கிடையாது ஏன்னா அவர் பொண்ணா இருந்திருந்தேனா நம்ம ரேஞ்சே வேற ஓ அமிச்சு ஆமா ஏன் வரல அழகா ஒரு இதை போட்டுக்கலாம் இது என்னது அந்த அழகா ஒரு ரோஸ் கலர்ல ஹெட்செட்டை மாட்டிட்டு வந்து எல்லாம் பேசியிருப்பாங்க ப்ரோ நீங்க பிங்கா இல்ல பிங்கான்னு எல்லாம் கேட்பானுங்க அதே ஒரு 50 பேர் பிங்க்குன்ட்டே வருவானுங்க அதுலயே ஒரு 50 வியூ வந்துடும் மற்றவனுங்க சும்மா பாக்குறதுக்காக பார்ப்பானுங்க வந்து ஒரு 100-200 வியூ வந்துடும் பேர வேண்டியதான் ஆமா ப்ரோ ஒரு பொண்ணு ஆயிருக்கா ப்ரோ ஒரு டாக்டர் ப்ரோ ஃபுட்பால் பார்ட்னர் தான் ப்ரோ அவ ஸ்போர்ட்ஸ் தான் விளையாடுறா அவ என்ன பண்ணுவான்னு நினைக்கிறீங்க அவளோட நான் வேணா ஷேர் பண்றேன் பாருங்க சும்மா 2 கோலை போட்டு அப்படின்னு அவ்வளவுதான் ஒண்ணுமே கிடையாது ஜப்பான் சார் தலைவா நீங்க யாரு டைரக்டா ஜான் ப்ரோ இவர் ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ லைவ்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க போல இருக்கே ப்ரோ நம்ம மட்டும் தான் பிசில ஆடுறோம் ஆமா ப்ரோ ரொம்ப மினிமம் லெவல் பீப்புள் தான் ஆடுறோம் அதனாலதான்
ஞான் லைவ் முடிச்சிட்டாரா? இருக்காரு. கௌதம் ப்ரோ, நான் அப்புறம் மண்டபாய். ஆமா, ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் ப்ரோ பிசி. பிங்க், ஆமா ப்ரோ. பிங்க் தெரியாதா உங்களுக்கு? ஜான் ப்ரோ நீங்க தானா? அப்படியா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ. பிங்க்னா தலைவரே. நான் தலைவரே ப்ரோ. இவருக்கு பிங்க்னா என்னன்னு தெரியாது போல இருக்கு. காலி ஆண்டனா. சரி ஆண்டனா கையெல்லாம் முறுக்கிட்டு அலையறான்டா. கோல் தான் அடிக்கணும். ஆமா, என்ன வேணும் ப்ரோ? என்ன புரியல ப்ரோ, என்ன வேணும்னா? ப்ரோ நான் ஆடுவேன் ப்ரோ, சும்மா பாட்டு பிளேயர் தான். பாட்டு பிளேயர் தான் நம்மளை போட்டு முடிச்சு விட்டாரு போன மேட்ச். Well, Peter, it's easy to heap praise on Pink players na blank. further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Some say the best ever. Yeah, and I can see why. He's about as Pink na sophisticated black. as players come. தலைவா இன்னும் எல்லாம் நீங்க என்ன வெள்ளந்தியா இருக்கீங்க? From reclaiming the ball to பசங்களா வெள்ளந்தியா இருக்கதே எனக்கு ஆச்சரியம். only a man of his caliber and cleverness can do. He's away. ஸ்மார்ட்டஸ்ட் ஸ்டாரி. ஓ ஆடலாம், நானும் மல்ட்ரா ப்ரோ. Mbappe absolutely focused then on the defensive side of his game. புலர் முடிச்சிரலாம். லிட்ஸ்ரா அவன். லிட்ஸ் அடிச்சான்டா தாயடி. Bit of an appeal but nothing doing. Rummenigge powering forward here. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And this is Neymar, and he's got the beating of his man. Big chance! He's beaten the keeper, but hit the post. Oh, good read. He read that really well and stopped it. அதான் நின்னுட்டான் பாத்தீங்களா அழகா. Oh, good spread. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? In with the challenge. There's a beautiful simplicity about this contest. Bro, serious in defence on the other. Now it's Luis Suarez. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Moved on forwards. Bullet can be a real threat inside the box. Rummenigge, chance! எல்லாத்தையும் தடுப்பானுங்கடா டேய். I think he's done great there. Don't use smart assist otherwise. Paris Saint-Germain with their first corner, the first in the game for either side actually. Barcelona are looking to go forward now. Well, that's beautifully weighted. He's picked his way through. A lot shoots! And he's following up! Goal! Barcelona! ஷூட் பிரஷர் எவ்வளோ எப்பவும் அப்சர்வ் பண்ண முடியாது ப்ரோ. Another moment of magic. A real பிளேயர் செட்டிங்ல இருக்கும் பாருங்க ப்ரோ. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? So the first goal of the game. Well, and Messi! Oh, that was no routine save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Now it's Neymar. 99 plus. In acceleration 99. Barcelona have got it back and they'll have another go. That's beautifully weighted. Dida breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Mbappe really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and
Just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Bullet wins the duel this time. Challenge just a bit on the firm side. That's positional gold, the utilisation of space. And the finish! Oh, it's fallen loose again! அதே ரீபவுண்ட்ஸ் தான். They've done it! அதே ரீபவுண்ட்ஸ் வச்சு தான் அடிச்சேன். And the lead lost no time at all. Yeah, and analysis of the goal. என்ன ப்ரோ ஷோ பண்ண வருது? To the importance of a என்ன committed ஷோ பண்ணோம்? reaction. This is wonderful to watch. அந்த லைன் கேட்டிங்களே அதுவா சம்பவம் ஆமாம். Eyes on the keeper's misfortune. Look, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate Line parry or spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I think the players. Neymar! Goal! எல்லா செட்டிங்ஸ்லயும் ஒன்னு தான் ப்ரோ, பிசி கன்சோல்லாம் சேம் தான். மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா கிராபிக்ஸ் ஆமாம். They have their reward. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, that's really winded the opposition. You can see their manager Wonderful, screaming on the defense touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. lag. Well, that looks a decent ball. He's looking wide. Showing good feet. அந்த சடன் He's going for goal. சடனா நிக்கறாங்கல ப்ரோ, அது எப்படி ப்ரோ? சடனா மீன்ஸ் நம்ம ஆளுங்களா டிஃபென்ஸ் நிக்க மாட்டானுங்க. If any, for the keeper. Pinches it off him. And the whistle. பிரெயின் ப்ரோ நம்ம ஆடலாம் ப்ரோ பிசி. ஓகே ஆடுங்க. Comeback. Certainly I didn't see that coming, nor I think did many in this crowd. So we match reached the ஜெயிச்சிட்டு halfway போவோம். point. Well, Peter, I'm just thinking of the best way to. இந்த மேட்ச் தூக்கி பாயாசத்துல சொல்லிட்டாங்க. Frenzied. It was unmissable and it was irresistible. Forget about the analysis on this one. Just enjoy it. Paris Saint-Germain head into the half-time break with a narrow advantage. It is 2. He's having a shot. ப்ரோ டுமாரோ காலேஜுக்கு போறேன். ஓ சூப்பர் ப்ரோ. Instinctive save. Messi really must be thinking what he ஏ has to சிவம் do ப்ரோ to வந்து ஒரு score ப்ளே there. பாய் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. And it's ஆளு Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Leicester calmly anticipates. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Maldini does well to get it back. Messi. Bullet. That's a little off target. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Pirlo. Neymar is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. ஓ அந்த திரும்பறப்ப இப்போ இது மேட்ச் அப் பண்ணிராங்க ப்ரோ. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Neymar on a hat-trick. What do you think that'll mean to him, Jim? I think it'll mean a huge amount to him. The way he's been playing, I fully expect him to turn his 2 goals into 3. His appetite has been brilliant and he totally merits a third. He looks a really hungry player right now. ஓட்டதே வேஸ்ட் மாதிரி இருக்கா. And he was alert to it. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. Barcelona needed that. They really needed it. இந்த கோல போட்றா போறாங்க டேப்பா. Until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Bullet did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, shooting chance! அப்பாடி ஜெஸ்ட் Off the post. He's shifting through the gears here.
That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Takes a shot! It's in! What கேள்வியே remarkable ப்ராஜெக்ட் recovery! பிபிடி. Yeah, and it's very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. The movement so precise. And a chance! Oh, great save by Dida. ஓ சரி சரி ஓகே ஓகே ஓகே. என்ன சொன்னார்னே தெரியல. நாளைக்கு ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்ணலாம் ப்ரோ பிபிடி. ப்ரோ பிபிடியா? பிபிடிலாம் நான் டெய்லி ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ 10 பிபிடி. ப்ரோ உன்னோட காசு Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 15. ப்ரோ உன்னோட காசை அவனே நைட்டு போடுறான் என் வீட்டு இப்போ ப்ரோ என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க ப்ரோ? நீங்க அனுப்பாதீங்க ப்ரோ. Now, who's going to be first to this? ஐயோ What has happened? What a goal! El dorsal 7. El dorsal 20. Messi. Neymar. El dorsal 8. Bale. El dorsal And 11. here's Van Basten. Se va a And it's realizar Van un Basten. cambio de jugador. Barcelona looking to pass their way through. ப்ரோ வேணாம் ப்ரோ நீங்க அனுப்பாதீங்க. Of intensity here. Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Now he's got space here. Thuram kept aware, and it is reclaimed easily. Now it's Ibrahimovic. Now it's Neymar. Schneider tries to play it through. Dida. மொத்தா லாகிங் சொல்லுங்க. ஐயோ Intercepts. The most accurate pass. வாய்ப்பே கிடையாது. என்ன He's in space and looking for options. Deep cross. He rises. And somehow he managed to miss it. சூப்பர் சிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் ப்ரோ. Headed for a scenario in which இல்லைண்ணா இன்னைக்கு தான் ப்ரோ எனக்கே தெரியாது ப்ரோ. இன்னைக்கு தான் ஏதோ திடீர்னு வந்துச்சு மெசேஜ். I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. He's got away. அப்பா இந்த டிவிஷனுக்கு தாண்டி போறதே பெரிய கடலா இருக்கு. Ronaldinho quietly revving up. And it's Messi. Passing is crisp and sharp. Oh, that's a very decent ball now. Nesta. Makalele. Driving on and making good progress. Shifted it to the flank. And that's ஓ it. பக்கா இருக்கும். So அவன் it ended all square. அவனுக்கு Both கரெக்டா sides போயிடும். showing ஓ ஓகே 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 பக்கா இருக்கும் அவனுக்கு கரெக்டா. neither willing to give in. ஜிபேல இருக்குமா? இல்ல இல்ல ப்ரோ பக்கா இருக்குமா ப்ரோ? அதான் ஒரு பக்கா இருக்குன்றாரு பாருங்க. அவனுக்கு கரெக்டா போயிடும். அழகா ஜெயிச்சு இருந்தேன்டா. இதை பண்றாங்க ப்ரோ. என் நண்பர்களே ஆமா ப்ரோ சாட் ரெவென்யூ 100 இருங்க ப்ரோ காட்டி இருக்கீங்க. இல்ல பிரெயின் ப்ரோ இல்ல ப்ரோ சாட் ரெவென்யூ வந்திருக்கு. சாட் ரெவென்யூ வந்து 119 ரூபா .83 85 பைசா அப்படின்னு தான் ப்ரோ இருக்கு.
நான் எப்படி காட்டுது தெரிஞ்ச ஏதோ பக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். பாப்போம் ப்ரோ. சரி ப்ரோ வரேன் சப்பா. சரி கைஸ் அப்படியே ஸ்டீமை என் பண்றேன். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். வருகிறேன். சரி பாய் பிரெயின் ப்ரோ பாய், சிவம் ப்ரோ பாய், அபு ப்ரோ பாய், அப்புறம் முகமது ப்ரோ அனைவருக்கும் பாய். வருகிறேன் கைஸ். சரியா மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். பாய் கைஸ்.